PCC 133 Principles of Macroeconomics 1, Block 4 Money in a Modern Economy, Unit 9 Demand for Money. You see, what is the demand for money? Why we need money? Why, you see, we want to keep some money in our pocket? Demand for money refers to the desire of individuals, you see, firms, institutions to hold a portion of their wealth in the form of liquid cash rather than investing it in other financial or physical assets. Normally everybody is having a bank account, you see, savings bank account, you will keep some cash at home, you see, remaining amount, you see, maybe in your savings bank account. If you don't need some portion of that, you see, amount, you may invest it in fixed deposit. Say you will invest in the bank for 1 year, 6 months, 2 years. So, demand for money refers to the desire of individuals, individuals choice. Under individuals, you see, who will come? You see, boy, girl, you see, senior citizen, woman, you see, adults, then physically handicapped, you see, people, all these individuals, then firms, partnership firm, proprietorship firm. Partnership firm means 2 and more owners, proprietorship firm means 1 owner, then private limited company means company formed by 2, you see, people, 2 directors minimum. Public limited company who has collected money from the public, you see, public is having shares, that is public limited company. Then your club, society, all these, you see, institutions, joint Hindu family. Now all of them, you see, they are having money, they keep money for their daily expenses, then monthly expenses also they will require money, and whatever extra money they receive or whatever profit they make or savings, you see, those funds, you see, people invest, but some cash definitely they, you see, keep for their meeting, you see, daily expenses. Money is unique among assets because assets means, you see, you are having a house, you are having furniture in the house, then or everything whatever is there in the house, they are your assets, crockery, then electrical, you see, equipments, TV, fridge, these are all your assets. So, money is unique among all these assets. Money is also asset, you see, it is belong to you, because why it is a unique asset? Because it provides immediate purchasing power. You see, you can go to the market and purchase with money whatever you want to purchase. Money is unique among all the assets because it provides immediate purchasing power and can be used without any delay for transactions. However, unlike assets such as bonds or shares, money does not earn interest, which creates a trade off, you see, between liquidity and return. Therefore, the decision to hold money depends on various, you see, economic factors such as income levels, interest rates, uncertainty and institutional arrangements. Understanding the demand for money is essential because it plays a crucial role in determining interest rates, price levels and overall economic activity. So, unlike assets such as bonds or shares, money does not earn interest. You see, if you are having hard cash,
you will not get any interest. But if you have put the money in the bank, in your savings bank account, you see they give nominal interest 2-3%. If you put the money in fixed deposit, they may give you 6%, 7% rate of interest they will give you. That is your investment. So, unlike assets such as bonds or shares, money does not earn interest, which create a trade off between liquidity and return. Therefore, the decision to hold money depends on various economic factors such as income levels, you see, interest rates. Suppose you see interest rate, bank's interest rate on fixed deposit, you feel that it is going to increase next month. So, till that time you will hold the money, you will not invest. Then uncertainty and institutional arrangements. For all these you see factors, you keep money, and how much you see you are holding money, that depends on individuals, you see. Understanding the demand for money is essential because it plays a crucial role in determining interest rates, price levels and overall economic activity. So, understanding the demand for money, you see, is essential because it plays a crucial role in determining interest rates, price levels and overall economic activity. The quantity theory of money as formulated by Irving Fisher, you see, Irving Fisher, you see, he formed quantity theory of money. It provides a classical explanation of the relationship between money supply and the general price level in an economy. Fisher viewed money primarily as a medium of exchange. Naturally, you give money. Suppose you want to buy, you see, toothbrush, you give 10 rupees, the shopkeeper will give you toothbrush. So, it is a medium of exchange. You have given the money and you have got the toothbrush, and argued that people demand money mainly to carry out transactions involving goods and services. For buying goods, you see use money. For buying services, you use money. So, in such transactions, money is used. So, this quantity theory of money is formulated by Irving Fisher. It provides a classical explanation of the relationship between money supply and general price level in an economy. You see, there is a relationship between money supply and the general price level in an economy. Fisher viewed money primarily as a medium of exchange and argued that people demand money mainly to carry out transactions involving goods and services. According to this theory, the total value of transactions taking place in an economy must be equal to the total amount of money used to carry out those transactions. Now, according to this theory, the total value of transactions taking place in an economy must be equal to the total amount of money used to carry out those transactions. This relationship is captured through the equation of exchange. You give money, you will get the commodity, which states that the product of money supply and the velocity of circulation of money is equal to the total value of transactions. So, according to the theory, the total value of transactions taking place in an economy must be equal to the total amount of money used to carry out those transactions. This relationship is captured through the equation of exchange, which states that the product of money supply and the velocity of circulation of money is equal to the total value of transactions. Velocity of money refers to the number of times a unit of currency changes hands within a given period. It reflects how quickly money circulates in the economy. Fisher argued that this velocity depends on institutional, you see,
factors such as payment systems, banking habits, and frequency of income payments, and is relatively stable in the short run. Since measuring total transactions directly is difficult, economists later replaced it with real income or output, thereby linking money supply to nominal income. So, velocity of money refers to the number of times a unit of currency changes hands within a given period. It reflects how quickly money circulates in the economy. Fisher argued that this velocity depends on institutional factors such as payment system, banking habits, and frequency of income payments, and is relatively stable in the short run. Since measuring total transactions directly is difficult, economists later replaced it with real income or output, thereby linking money supply to nominal income. A key assumption of Fisher's approach is that both velocity of money and real output are constant in the short run. Real output is assumed to be determined by real factors such as technology, labor, and capital, and not by monetary variables. Under these assumptions, any changes in the money supply leads to a direct and proportionate change in the price level. So, a key assumption of Fisher's approach is that both velocity of money and real output are constant in the short run. Real output is assumed to be determined by real factors such as technology, labor, and capital, and not by monetary variables. Under these assumptions, any change in the money supply leads to a direct and proportionate change in the price level. For example, if the money supply doubles, prices will also double, while output remains changed. Commodities same commodities will be same, their number will not increase. So, money supply is double, price will also double. This leads to the central conclusion of quantity theory of money, that inflation is primarily caused by an increase in money supply. If money supply is increased, inflation will be caused. Thus, the theory establishes a direct and proportional relationship between money supply and price level, implying that controlling money supply is essential for maintaining price stability. So, money supply is to be controlled so that prices will remain same, their inflation will not take place. So, if the money supply doubles, prices will also double, while output remains unchanged. This leads to the central conclusion of the quantity theory of money, that inflation is primarily caused by an increase in the money supply. Thus, the theory establishes a direct and proportional relationship between money supply and price level, implying that controlling money supply is essential for maintaining price stability. The Cambridge approach to the quantity theory of money, developed by economists such as Alfred Marshall and A.C. Pigou, offers an alternate perspective by focusing on the demand for money rather than its supply. While Fisher emphasized the flow of money used in the transactions, the Cambridge economists concentrated on the stock of money that individuals choose to hold as cash balances. So, the Cambridge approach to the quantity theory of money, developed by economists such as Alfred Marshall and A.C. Pigou, offers an alternative perspective by focusing on the demand for money rather than its supply. While Fisher emphasized the flow of money used in transactions, the Cambridge economists concentrated on the stock of money that individuals choose to hold as cash balances. According to this approach, people hold money not only for transactions but also for convenience and security,
and the amount of money they wish to hold is a stable proportion of their income. This proportion, often referred to as the cash balance ratio, reflects individuals' preferences for liquidity. The demand for money is thus directly related to income, meaning that as income increases, people tend to hold more money. So, according to the Cambridge approach, people hold money not only for transactions but also for convenience and security, and the amount of money they wish to hold is a stable proportion of their income. The more people who earn more, they keep more money. The people who earn less, they will keep less money. This proportion, often referred to as the cash balance ratio, reflects individuals' preferences for liquidity. The demand for money is thus directly related to income, meaning that as income increases, people tend to hold more money. However, holding money involves an opportunity cost because it does not generate interest like other financial assets. Therefore, individuals balance the benefits of liquidity against the loss of potential income from alternative investments. At equilibrium, the demand for money equals the supply of money, leading to a relationship between money supply and income and price level. So, holding money involves an opportunity cost because it does not generate interest like other financial assets. Therefore, other financial assets means suppose you have invested in LIC, you have invested in mutual funds, bonds, you have purchased bonds, and good companies, shares, if suppose you are having. So, these are all your investments. So, holding money involves an opportunity cost because it does not generate interest like other financial assets. If instead of keeping cash at home, you have invested it in suppose shares, you might have made money when the price of the share increases, or you may lose money also because if the price of the share goes down. Therefore, individual balance the benefits of liquidity against the loss of potential income from alternative investments. At equilibrium, the demand for money equals to the supply of money, leading to a relationship between money supply, income and price level. Although the Cambridge approach differs in its emphasis, it ultimately arrives at the same conclusion as Fisher's theory, that the price level is determined by the quantity of money in the economy. An important insight of this approach is the inverse relationship between the cash balance ratio and the velocity of money. If people choose to hold a larger proportion of their income as cash, money circulates more slowly, resulting in a lower velocity. Although the Cambridge approach differs in its emphasis, it ultimately arrives at the same conclusion as Fisher's theory, that the price level is determined by the quantity of money in the economy. An important insight of this approach is the inverse relationship between the cash balance ratio and the velocity of money. If people choose to hold a larger proportion of their income as cash, money circulates more slowly, resulting in a lower velocity. Conversely, if people hold less cash, money circulates more rapidly, increasing velocity. While both Fisher's and Cambridge approaches support the idea that money supply determines price levels, they differ in their analytical focus. Fisher's approach emphasizes the mechanics of money circulation and supply, whereas the Cambridge approach highlights individual behavior and the demand for money. The latter is often considered more realistic as it incorporates psychological, behavioral factors influencing money holding. So, if people hold less cash, more money circulates more rapidly, increasing velocity.
while both Fisher and Cambridge approach support the idea that money supply determines price levels, they differ in their analytical focus. Fisher's approach emphasizes the mechanics of money circulation and supply, whereas the Cambridge approach highlights individual behavior and the demand for money. The latter is often considered more realistic as it incorporates psychological and behavioral factors influencing money holding. The Keynesian theory of demand for money represents a significant departure from classical theory by introducing the concept of liquidity preference. According to John Maynard Keynes, the demand for money arises from the desire to hold wealth in liquid form, and this preference for liquidity is influenced by several motives. So, the Keynesian theory of demand for money represents a significant departure from classical theories by introducing the concept of liquidity preference. According to John Maynard Keynes, the demand for money arises from the desire to hold wealth in liquid form, and this preference for liquidity is influenced by several motives. Unlike classical economists, Keynes emphasized that money is not only held for transactions but also as a store of value in an uncertain economic environment. Keynes identified three primary motives for holding money: the transaction motive, the precautionary motive, and the speculative motive. The transaction motive arises from the need to bridge the gap between income receipts and expenditures. So, unlike classical economists, Keynes emphasized that money is not only held for transactions but also as a store of value in an uncertain economic environment. Keynes identified three primary motives for holding money: the transaction motive, first for transactions you need; the precautionary motive; and the speculative motive. Suppose interest rate rises, so you will get more interest, so you have kept the money for that. The transaction motive arises from the need to bridge the gap between income receipts and expenditure. Transaction motive is for buying anything, you will need money. Since individuals typically receive money at periodical intervals, say every month salary, but spend continuously, full month you will spend that money. They need to hold money to carry out day to day transactions. This type of demand is directly related to income, as higher income leads to higher spending and thus a greater need for transaction balances. The precautionary motive reflects the desire to hold money for unforeseen contingencies such as medical emergencies or unexpected expenses. So, some money you have to keep ready, either in the form of cash or say savings bank deposit. Saving bank deposit in the bank you can withdraw anytime, you can deposit, we can even withdraw anytime. Now with the help of ATM 24 hours, 24 into 7 you can withdraw money. So, you will have hard cash. And why you need this cash? Suppose emergency is there, somebody is sick in the home. So, for that you will need money to be incurred for the medical care. So, that is why you need money. This demand also depends on income levels, as individuals with higher income tend to maintain larger precautionary balances. Both transaction and precautionary demands are relatively stable and do not depend significantly on interest rates. So, this demand also depends on income levels, as individuals with higher income tend to maintain larger precautionary balances. They will keep more cash. Both transactions and precautionary demands are relatively stable and do not depend significantly on interest rates.
The speculative motive on the other hand is closely related to interest rates and expectations about future change in bond prices. You see, Keynes argued that individuals choose between holding money and holding bonds based on expected returns. You see. So, this demand also you see depends on income levels, as individuals with higher income tend to maintain larger precautionary balances. Both transaction and precautionary demands are relatively stable and do not depend significantly on interest rates. The speculative you see motive on the other hand is closely related to interest rates and expectations about future changes in you see bond prices. Keynes argued that individuals choose between holding money and holding bonds based on expected you see returns. If returns are more on bonds, so they will hold bonds, they will hold. When interest rates are low, people expect them to rise in the future. This is speculative purpose. So, they will keep the cash, and whenever interest rate rises, they will you see invest, they will invest in that. So, when interest rates are low, people expect them to rise in future, which would lead to a fall in bond prices you see, and potential capital you see loses. In such situations, individuals prefer to hold money rather than you see invest in bonds. Conversely, when interest rates high, people are more you see likely to invest in bonds to earn higher returns, reducing their demand for you see money. So, when interest rates are low, people will like to invest money less because they will get less return. When interest rates are high, people will like to invest more you see their money so that they can earn you see more, interest rate is more. So, when interest rates are low, people expect them to rise in the future, which would lead to a fall in bond prices and potential capital losses. In such situations, individuals prefer to hold money rather than you see invest in bonds. Conversely, when interest rates are high, people are more you see likely to invest in bonds to earn higher returns, reducing their demand for money. Thus, speculative you see demand for money is inversely related to the rate of interest. If interest rate is high, demand will be less. If interest rate is less, demand will be more. So, this relationship gives rise to the liquidity preference curve, which slows the inverse relationship between interest rate and demand for money. The curve is downward sloping, indicating that as interest rates you see decrease, the demand for you see money increases. At extremely low interest rates, the economy may enter a situation known as a liquidity trap, where people are willing to hold unlimited amounts of money because they expect interest rates to rise in the future. In this situation, monetary policy becomes ineffective, as increasing money supply does not lead to a further reduction in interest rates or an increase in you see investment. The equilibrium interest rate in the economy is determined by the interaction between the demand for money and the supply of money. The total demand for money consists of transaction, you see precautionary and speculative components. Three components are there. For transactions, people you see need money. For precautionary you see demands, precautionary measures, and next is you see for speculative components. Suppose interest rate rises in future, so they will keep that money for a few days, and then when interest rate rises, they will you see invest. While transaction and you see precautionary demands depend primarily on income, speculative demand depends on the interest rate you see. Therefore, the overall demand for money is positively related to income and negatively related to the interest rate. Money supply on the other hand is determined you see exogenously by the central bank
and is considered fixed at a given point in time. The equilibrium in the money market is achieved when the demand for money equals the supply of money. At this point the interest rate stabilizes and there is, you see, no tendency for it to change. If the interest rate is below the equilibrium level, the demand for money exceeds the supply, creating a shortage of, you see, liquidity. In response, individuals attempt to sell bonds to obtain money, which leads to a fall in bond prices and the rise in interest rates. Conversely, if the interest rate is above the equilibrium level, the supply of money, you see, exceeds demand, leading individuals to purchase bonds, which increases, you see, bond prices and reduces, you see, interest rates. This adjustment process continue until equilibrium is, you see, restored. Changes in income and money supply can shift the equilibrium. An increase in income raises the demand for, you see, money, shifting the demand curve to the right and resulting in a higher equilibrium interest rate, assuming money supply remains constant. On the other hand, an increase in money supply shifts the supply curve to the right, leading to a lower equilibrium interest rate. These dynamics highlight the important, you see, role of monetary policy in influencing economic activity through changes in the money supply and interest rates. The study of demand for money provides crucial insights into the functioning of the monetary economy. The classical quantity theory of money through both Fisher and Cambridge approaches, you see, establishing a direct relationship between money supply and price level, emphasizing the role of money in determining, you see, inflation. However, the Keynesian theory offers a more comprehensive and realistic framework by incorporating behavior factors and highlighting the role of interest rates and uncertainty in determining money demand. Together, these theories help explain how money supply, demand for money and interest rates interact to influence economic stability and growth. So, the Keynesian theory offers a more comprehensive and realistic framework by incorporating behavioral factors and highlighting the role of interest rates and uncertainty in determining money demand. Together, these theories help explain how money supply, demand for money and interest rates interact to influence, you see, economic stability and growth. Now we come on unit 10, that is monetary policy. Monetary policy refers to the set of actions and strategies, you see, adopted by a country's central bank. Who is the central bank? Now, central bank in our country, central bank of our country is Reserve Bank of India, who, you see, inspects all the commercial banks, you see, issues instructions. So, monetary policy refers to the set of actions and strategies adopted by a country's central bank to regulate the supply of money and availability of credit in the economy. It plays a crucial role in maintaining, you see, economic stability by influencing inflation, interest rate, investment and economic growth. In modern economies, you see, monetary policy has become increasingly important due to the complexity of, you see, financial systems and the need to balance multiple macroeconomic objects. In India, the responsibility of formulating and implementing, you see, monetary policy lies with the Reserve Bank of India, RBI. RBI is the central bank of our country. All countries, they have their central bank, you see, which controls all the commercial banks.
which acts as the apex monetary authority. RBI is the apex monetary authority. Traditionally, the central bank performed functions such as you see acting as banker to banks and the lender to the last resort. You see, banker to the bank. All the banks, you see, their bank is Reserve Bank of India, and lender of the last, you see, resort. Now, once you see there was news that some government bank is failing, so Reserve Bank came at the rescue of that bank, and you see that bank was asked its branches to open throughout the night. Whosoever wants to withdraw the money, let them withdraw. So Reserve Bank gave them lot of, you see, cash. So they were in a position to save the bank. You see, in few days, you see that thing, bank failure, that was, you see, gone. So in modern economies, you see, monetary policy has become increasingly important due to the complexity of financial system and the need to balance multiple macroeconomic objectives. In India, the responsibility of formulating and implementing monetary policy lies with the Reserve Bank of India, the central bank of our country, which acts as the apex monetary authority. Traditionally, the central bank performed functions such as you see acting as the banker to banks and the lender of the last resort. However, over time, its role has, you see, expanded significantly to include regulation of financial institutions, management of foreign exchange reserves, supervision of payment systems, and you see ensuring overall financial stability. The RBI also manages public debt regulations, regulates credit flow, and works forward maintaining price stability and you see supporting economic growth. Monetary policy is designed to achieve certain, you see, broad macroeconomic objectives that ensure the smooth functioning and stability of the economy. It is important to distinguish between objectives and targets. While objectives refer to the broad goals such as you see controlling inflation or promoting growth, targets are specific variables like money supply, interest rates or credit levels that are used to achieve, you see, these goals. One of the most important objective of the monetary policy is the price stability, which implies maintaining a moderate and stable rate of inflation. Price stability does not mean zero inflation, rather it refers to, you see, avoiding extreme fluctuations such as high inflation or deflation. In India, inflation targeting has become the primary objective since 2016, with the RBI aiming to maintain, you see, inflation around 4% within a specific, you see, range. So, one of the most important objectives of monetary policy is price stability. You see, inflation should not take place, you see, which implies maintaining a moderate and stable, you see, rate of inflation. Price stability does not mean zero inflation, rather it refers to avoiding, you see, extreme fluctuations such as higher inflation or deflation. In India, inflation targeting has become the primary objective since 2016, with the RBI aiming to maintain inflation around 4% within a specified, you see, range. Stable prices help in maintaining purchasing power, reducing uncertainty and encouraging investment. Another key objective is, you see, economic growth. Monetary policy influences growth by affecting interest rates and investment levels. When the central bank, you see, adopts an expansion policy by reducing interest rates, borrowing becomes cheaper, leading to increased investment and higher, you see, production. So, stable prices help in maintaining, you see, purchasing power, reducing uncertainty and encouraging, you see, investment.
Another key objective is economic growth. Monetary policy influences you see growth by affecting interest rates and investment levels. When the central bank adopts an expansionary policy by reducing interest rates, borrowing you see becomes cheaper, leading to increased investment you see and higher production. Now, what are the objectives of monetary policy? Thus in turn raises income levels and improves the standard of living. Closely related to growth as the objective of full employment, monetary policy aims to ensure that resources, particularly labor, are utilized efficiently. Although full employment does not you see imply zero unemployment, it refers to a situation where all willing and able to individuals have access to work except for normal frictional you see unemployment. By stimulating aggregate demand, monetary policy can help reduce unemployment during economic downturns. Another important objective is exchange rate stability. $1 equal to so many rupees, tomorrow another figure will come, third day another figure will come. So, exchange rate stability is not there you see. So, another important objective is exchange rate stability, which is crucial for maintaining balance in international trade and capital flows. Changes in interest rate can influence foreign investment and you see capital movement. For instance, a decline in interest rate may lead to capital outflows, causing depreciation of the domestic currency. This can you see make imports more expensive and you see affect economic stability. Therefore, monetary policy must carefully balance you see domestic and external considerations. Thus, objectives often conflict with each other. For example, policies aimed at boosting growth may lead to inflation, while strict inflation control may slow down economic activity. Hence, the central bank must strike a careful balance while designing monetary policy. Now, what are the instruments of monetary policy? To achieve its objectives, the central bank uses various tools known as instruments of monetary policy. These instruments are broadly classified into quantitative general you see measures and relative and qualitative, that is selective measures you see. Quantitative instruments affect the overall supply of money and credit in the economy, while qualitative instruments are used to regulate the allocation of credit to specific sectors. So, instruments are broadly classified into quantitative and you see qualitative measures. Now, quantitative instruments of monetary policy. Quantitative instruments are designed to control the overall volume of credit and liquidity in the economy. One of the most important tool is the repo rate, which is the rate at which commercial banks you see borrow money from the central bank. Repo rate, commercial banks borrow money from the Reserve Bank on repo rate. And what they provide, the banks, by providing securities as collateral, they are having securities, they will provide it to the bank. The RBI uses the repo rate as a key policy tool to control inflation and you see growth. When inflation is high, the RBI increases the repo rate, making borrowing more expensive and reducing demand in the economy. Conversely, when economic growth is slow, the repo rate is reduced to encourage borrowing and investment. Closely related to this, the reverse repo rate
which is the rate at which banks deposit their excess funds with the central bank. These rates form part of the liquidity adjustment facility. So, closely related to this is the reverse repo rate, you see, which is the rate at which banks deposit their excess funds with the central bank. Together these rates, you see, form part of the liquidity adjustment, you see, facility, that is LAF, which helps manage short term liquidity in the banking system. Another important instrument is the bank rate, you see, which is the rate at which central bank lends money to commercial banks without requiring collateral. No collateral is required. If any bank approaches, you see, Reserve Bank for borrowing money, Reserve Bank will give. Although similar to the repo rate, the bank rate is, you see, typically higher and has a broader impact on long term interest rates. Changes in the bank rate influence the cost of borrowing and thereby affect credit, you see, creation and aggregate demand in the economy. Now, next is open market operations. Open market operations refers to the buying and selling of government securities by the central bank in the open market. When the central bank purchases securities, it injects liquidity into the economy, increasing money supply and encouraging, you see, economic activity. Conversely, when it sells securities, it, you see, absorbs liquidity, reducing money supply and controlling inflation. Often you see, this open market operations, OMO we write, open market operations are considered highly effective because they are flexible, precise and do not require prior announcement. Now, open market operations, OMO, means, you see, buying and selling of government securities by the central bank in the open market. So, we come on the next, you see, slide. Another key instrument is the cash reserve ratio, CRR, which is the proportion of deposits that banks are required to keep with central bank in the form of cash reserve. Suppose your deposits, some percentage of deposits, you see, banks are required to keep with Reserve Bank of India as cash reserve. By increasing the cash reserve ratio, the central bank reduces, you see, amount of funds available for lending, thereby decreasing, you see, money supply. Conversely, a reduction in cash reserve ratio increases, you see, liquidity and promotes credit expansion. This CRR, you see, some portion of deposits banks are required to, you see, keep with central bank in the form of cash reserves. So, central bank can increase this ratio, can decrease this ratio, you see. Accordingly, you see, if it is decreased, other things will also change. If it is increased, other, you see, values will also change. So, another key instrument is the cash reserve ratio, CRR, which is the proportion of deposits that banks are required to keep with the central bank in the form of cash reserves. By increasing the cash reserve ratio, the central bank reduces the amount of funds available for lending, thereby decreasing money supply. Conversely, a reduction in cash reserve ratio increases liquidity and promote, you see, credit expansion. Similarly, the statutory liquidity ratio, SLR, earlier was CRR, this is SLR, requires banks to maintain a certain percentage of their deposits in the form of liquid assets such as cash, gold or government securities. An increase in, you see, statutory liquid ratio reduces, you see, the funds available for lending, while a decrease enhances, you see, liquidity in the system. Although both cash reserve ratio and statutory liquidity ratio are important, CRR is more, you see, actively used for controlling authority. Now,
qualitative instrument of monetary policy. Unlike quantitative measures, the qualitative instruments are used to control the direction of credit rather than its volume. One such tool is selective credit control, through which the central bank restricts or encourages credit to specific sectors. For instance, credit may be restricted to control inflation, while priority sectors like agriculture may receive preferential treatment. Another important tool is margin requirement, which refers to the proportion of a loan that borrowers must finance from their own funds. By increasing margin requirements, the central bank discourages credit expansion. So, another important tool is margin requirement. Suppose you are buying a car by taking loan, bank says that you have to contribute 20% your stake, because bank does not give 100% loan. So, that is your margin. So, 20% money you will deposit in the bank, remaining they will give you as a loan, and they will make a pay order and give it to you, so that you can give this pay order to the supplier. So, another important tool is margin requirements, which refer to the proportion of a loan that borrower must finance from their own funds. By increasing margin requirement, the central bank discourages borrowing for certain purposes, while reducing margins encourage credit expansion. Credit rate rationing is another selective measure, where the central bank limits the amount of credit available to certain sectors or institutions. This helps ensure that credit is allocated to priority areas and prevents excessive lending to less productive sectors. The central bank also uses moral suasion to say something to somebody, which involves persuading banks to follow its policies through communication, guidelines and discussions. Although not legally binding, moral suasion can be effective in influencing the behavior of financial institutions. Finally, direct action. Direct action may be taken against banks that fail to comply with regulatory guidelines. This may include penalties, refusal of credit facilities, or other disciplinary measures. Now we come on the monetary policy in India. The framework of monetary policy in India has evolved significantly over time in response to changing economic conditions. In the early years after independence, fiscal policy played a dominant role, as the government focused on infrastructure development and economic planning. However, high fiscal deficits and inflationary pressures in later years highlighted the need for a more structured monetary policy. In the 1980s, monetary policy began targeting money supply, particularly broad money, to control inflation. Following the economic reforms of 1991, significant changes were introduced to reduce the monetization of fiscal deficits and improve financial discipline. Over time, instruments like ad hoc treasury bills were phased out, and the RBI's role became more independent and market oriented. So, in the 1980s, monetary policy began targeting money supply, particularly broad money M3, to control inflation. Following the economic reforms of 1991, significant changes were introduced to reduce the monetization of fiscal deficits and improve financial discipline. Over time, instruments like ad hoc treasury bills were phased out,
and the RBI's role became, you see, more independent and market oriented. A major shift occurred in 2016 when India formally adopted an inflation targeting framework, making price stability the primary objective of monetary policy. Under this framework, the RBI aims to maintain inflation at around 4% with a tolerance bound of, you see, plus minus 2%. The monetary policy framework, you see, agreement between the government and RBI formalized, you see, this approach and increased, you see, accountability. The introduction of the liquidity adjustment facility and later the revised liquidity adjustment framework strengthened the role of repo rate as the primary policy instrument. Overall monetary policy in India, you see, has become more transparent, rule based and focused on, you see, maintaining macroeconomic stability. Quantitative easing is an unconventional monetary policy tool used in situations where traditional instruments become ineffective, particularly during periods of very low interest rates or liquidity traps. In such situations, even if the central bank increases money supply, it does not, you see, lead to lower interest rate or higher investment, you see, because people prefer to hold money instead of, you see, investing. Quantitative easing, to address this, the central bank directly injects liquidity into the financial system by purchasing financial assets such as government bonds from banks and other institutions. Instead of printing physical, you see, currency, the central bank creates electronic money to carry out, you see, these transactions. The purchase of bonds increases their demand and raises their, you see, prices, which in turn reduces their yields. Lower yields translate into, you see, lower borrowing costs, encouraging businesses to invest and consumers to spend. Additionally, higher asset prices increase wealth, which further, you see, boosts consumption and aggregate demand. Quantitative easing was widely used by major economies such as the United States and the United Kingdom UK during the global financial crisis of 2008. It helped revive economic activity when conventional, you see, monetary policy tools were no longer effective. However, quantitative easing also carries risks, particularly the possibility of increased inflation if excessive liquidity remains in the system. Therefore, central bank must carefully manage the process and, we see, withdraw excess liquidity once the economy, you see, recovers. Monetary policy is a powerful tool for managing economic stability and growth. Through a combination of quantitative and qualitative instruments, the central bank regulates money supply and credit conditions to achieve objectives such as price stability, economic growth and full employment. In India, the evolution of monetary policy reflects a shift from development priorities to a more structured and inflation focused framework. While traditional tools remain effective under normal conditions, you see, unconventional measures such as, you see, quantitative easing become necessary during economic crisis. Overall monetary policy plays a critical role in shaping macroeconomic, you see, outcomes and ensuring long term economic stability. So traditional tools remain, you see, effective under normal conditions. Unconventional measures like quantitative easing become necessary during economic crisis. Overall, monetary policies plays a critical role in shaping macroeconomic outcomes and ensuring long term economic stability. So, friends, we are closing this session. Thank you very much.
పాఠం వచ్చేసి 5వ యూనిట్ అధికార యంత్రాంగం పాత్ర, విధాన, రూపకల్పన మరియు విశ్లేషణ. ఇది బ్రిక్స్, బ్రెజిల్, రష్యా, ఇండియా, చైనా, సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉండే విధాన రూపకల్పన అమలు మరియు విశ్లేషణ. విధాన ప్రక్రియలో అధికార యంత్రాంగం యొక్క పాత్ర. బ్రెజిల్ విధాన ప్రక్రియలో అధికార యంత్ర పాత్ర, రష్యా విధాన ప్రక్రియలో అధికార యంత్ర పాత్ర, భారతదేశంలో విధాన ప్రక్రియలో అధికార యంత్ర పాత్ర, చైనా విధాన ప్రక్రియలో అధికార యంత్ర పాత్ర, దక్షిణాఫ్రికాలో విధాన అధికార యంత్రాంగం యొక్క పాత్ర గురించి వివరిస్తాను. ఇందులో ప్రజా విధాన ప్రక్రియ యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరించడం జరుగుతుంది. అధికార యంత్రాంగం అనే భావనను మరియు దాని పాత్రను వివరించడం జరుగుతుంది. బ్రిక్స్ దేశాలలో అధికార యంత్రాంగం యొక్క స్వభావాన్ని పోల్చడం మరియు బ్రెజిల్, రష్యా, భారతదేశం, చైనా మరియు దక్షిణాఫ్రికాలో విధాన ప్రక్రియ అధికారుల గురించి విశ్లేషించడం జరుగుతుంది. పరిచయం. మునుపటి యూనిట్లో రాజ్యాంగం చట్టం మరియు ప్రభుత్వ వ్యవస్థ యొక్క స్వభావం గురించి స్పష్టంగా అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం బ్రిక్స్ విధాన ప్రక్రియలో అధికార యంత్రాంగం యొక్క స్వభావం మరియు దాని యొక్క పాత్రను పరిశీలించదాం. వాస్తవానికి ఒక ప్రజా విధానం వివిధ భాగస్వాముల పరస్పర చర్యల ఫలితమే విధాన ప్రక్రియ. విధాన ప్రక్రియలో ప్రభుత్వంలోని 3 విభాగాలు అనగా కార్యనిర్వాహక, శాసన మరియు న్యాయ వ్యవస్థలు ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. ఈ మొత్తం ప్రక్రియ పెద్ద సంఖ్యలో వ్యక్తులు మరియు సంస్థల పరస్పర చర్య అవసరం మరియు తుది నిర్ణయాలు రాజకీయ, కార్యనిర్వాహక మరియు శాసన సభ్యులవే అవుతాయి. అయితే అనేక కారణాల వల్ల విధానానికి సంబంధించిన ప్రక్రియలో అధికార యంత్రాంగం ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుందనేది కూడా ఒక స్థాపిత వాస్తవం. అందువల్ల విధాన రూపకల్పన, అమలు మరియు విశ్లేషణలో అధికార యంత్రాంగం యొక్క పాత్రను అర్థం చేసుకోవడం మరియు విశ్లేషించడం చాలా ముఖ్యం. ఈ యూనిట్లో బ్రిక్స్ దేశాలలో అధికార యంత్రాంగం యొక్క భావనను మరియు విధాన ప్రక్రియలో దాని పాత్రను గురించి వివరిస్తాను. ఇప్పుడు విధాన ప్రక్రియలో వివిధ అధికార యంత్రాంగం పాత్ర. ఒక దేశంలో విధాన రూపకల్పన ప్రక్రియలో అనేక మంది నటులు మరియు భాగస్వాములు ఉంటారు. ప్రధానంగా రాజకీయ, కార్మిక వర్గం మరియు శాసనసభ అధికార పాత్రతో పోషిస్తాయి. అయితే శాశ్వత కార్మిక వర్గం లేదా అధికార యంత్రాంగం విధాన చక్రంలో చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. ప్రజా విధానాన్ని, అవసరమైన సమాచారాన్ని, వాస్తవాలను అందించే నిధి. అధికార యంత్రాంగం ముఖ్యంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో ఆసక్తులను వ్యక్తీకరించడం మరియు సమీకరించడం వంటి ప్రత్యామ్నాయ యంత్రాంగాలు కోరబడిన చోట ఇది మరింత ముఖ్యం. అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో కూడా అధికార యంత్రాంగం అందించే వివరణాత్మక వాస్తవాలు మరియు సమాచారమే ప్రజా విధానానికి ఆధారాలుగా ఉంటాయి. ఈ విధంగా అందించబడిన వాస్తవాలు అధికార యంత్రాంగం వైపు నుండి విలువ ఆధారిత అంశాలుగా మారవచ్చు. ఎందుకంటే తుది విశ్లేషణలో కొన్ని వాస్తవాలకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ మరో కొన్నింటిని తక్కువ చేసి చూపించవచ్చు. తద్వారా ఇది మొత్తం విధాన ముసాయిదా ప్రభావితం చేస్తుంది. హెర్బర్ట్ సైమన్ ప్రముఖ సిద్ధాంతకర్తలు నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో వ్యక్తిగత అభిప్రాయాల ప్రభావాన్ని అంగీకరించారు. అందువల్ల ప్రజా విధాన రూపకల్పనలో అధికారుల ద్వారా విలువ నిర్ధారణ జరగదని చెప్పలేము. వాస్తవానికి రాజకీయ, కార్యనిర్వాహక వర్గం మరియు శాసనసభల్లో నైపుణ్య లోపం, అలాగే శాసన సంస్థలకు మరియు పరిమితి ఉండటం వల్ల అధికార యంత్రాంగం మద్దతు కోరవడం
మద్దతు కోరడం తప్పనిసరి అవుతుంది. సాధారణంగా శాసనసభలు ప్రజా ప్రయోజనాలకు సంబంధించిన విషయాలపై సకాలంలో చట్టాలు చేయడానికి తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటాయి. తద్వారా పరిపాలన విచక్షణాధికారం పెరగడానికి ఆస్కారం ఏర్పడుతుంది. ఇది విధాన రూపకల్పనలో ఉన్నత అధికార యంత్రాంగం ప్రమేయం విపరీతంగా పెరగడానికి దారితీస్తుంది. ఇది కేవలం అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకే పరిమితం కాకుండా అభివృద్ధి చెందిన ప్రపంచంలో కూడా విస్తృతంగా అనుభవించబడుతుందన్న ఒక సార్వత్రిక దృగ్విషయంగా పరిగణించబడుతుంది. విధాన చక్రంలో విధాన చక్రంలోని ఇతర దశల్లో అంటే విధాన అమలు మరియు విధాన విశ్లేషణ సమయంలో అధికార యంత్రాంగం పాత్ర కూడా అంతే ముఖ్యమైనది. విధానాలను అమలు చేయడానికి అవసరమైన నైపుణ్యం మరియు మౌలిక సదుపాయాలు బ్యూరోక్రాట్ల వద్ద అందుబాటులో ఉన్నందున ఉద్యోగులు ఉన్నందున విధానాల అమలు ప్రధానంగా వారి చేతనే జరుగుతుంది. ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలచే ఎన్నుకోబడిన ప్రతినిధులైన రాజకీయ కార్యనిర్వాహక వర్గమే విధానాలను అమలు చేసే ప్రధాన పనిని నిర్వహిస్తుందని సాధారణంగా భావిస్తారు. వాస్తవానికి విధానాలను సరైన రూపంలో అమలు చేసే అంతిమ బాధ్యత రాజకీయ కార్యనిర్వాహక వర్గందే. అయినప్పటికీ నిజమైన ఆచరణలో ఈ పనిని శాశ్వత కార్యనిర్వాహక వర్గం ఉండే బ్యూరోక్రాట్లు వహిస్తారు. ఉదాహరణకి భారతదేశంలో ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఎఫ్ఎస్ మరియు ఇతర ఉన్నత అధికారులు వారు ప్రభుత్వ శాఖలకు అధిపతులుగా ఉన్నారు మరియు ఇందులో పాలు పంచుకుంటారు. విధాన అమలు రాజకీయ నిర్వాహక వర్గం సూచించిన మార్గాల్లోని అధికారులు విధానాలను అమలు చేయాల్సి ఉన్నప్పటికీ ఒక విధాన అమలు చేయడంలో అధికారులు తమ సొంత విచక్షణను ఉపయోగించే సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. విశ్లేషణ ప్రక్రియలో కూడా కొన్ని పనులను నిపుణులైన ఏజెన్సీలు లేదా స్వయం ప్రతిపత్తి గల సంస్థలు నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ సమాచారం మరియు ఫైళ్ల సంరక్షకులుగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులే ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తారు. అధికార యంత్రాంగం అనేది శ్రేణీబద్ధంగా వ్యవస్థీకరించబడి అన్ని ప్రధానమైన పనులను మరియు రోజువారీ పనులను నిర్వహిస్తుంది. అదే సమయంలో విధాన విశ్లేషణ పనిని నిర్వహించడానికి అవసరమైన సిబ్బంది, వనరులు, సామాగ్రి మరియు చట్టపరమైన అధికారాలను కూడా ఇది నియంత్రిస్తుంది. ఈ విధంగా ఇతర మొత్తం మూల్యాంకన ప్రక్రియను కూడా ప్రభావితం చేయవచ్చు. అందువల్ల హేతుబద్ధమైన విచారం లేదా పక్షపాతం లేకపోవడాన్ని దోసిపుచ్చలేం. ఇప్పుడు బ్రెజిల్ విధాన ప్రక్రియలో అధికార యంత్రాంగం యొక్క పాత్ర. మునుపటి విభాగాల్లో బ్రెజిల్తో సహా బ్రిక్స్ దేశాల పరిపాలనకు సంబంధించిన అనేక అంశాలను చర్చించాం. ఈ విభాగంలో బ్రెజిల్ ప్రజా విధాన ప్రక్రియ మరియు ఈ ప్రక్రియపై అధికార యంత్రాంగం యొక్క ప్రభావంపై దృష్టి పెడతాం. బ్రెజిల్లో 1988లో కొత్త రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించడం వల్ల ప్రజా విధానం రూపొందించడం మరియు అమలు చేయడం అనే మొత్తం ప్రక్రియ విధాన సంస్కరణలకు గురైంది. ఈ రాజ్యాంగం కొత్త రాజకీయ సంస్థల ఏర్పాటుకు వీలు కల్పించడమే కాకుండా విధాన సంస్కరణల కోసం ఒక యంత్రాంగాన్ని మరియు నిబద్ధతను కూడా తీసుకువచ్చింది. బ్రెజిల్ రాజ్యాంగ
బ్రెజిల్ రాజ్యాంగ పారదర్శకత, వికేంద్రీకరణ, భాగస్వామ్యం ఇవి విధాన రూపకల్పన విధాన రూపకల్పన సరళిలో గణనీయమైన పరివర్తనను తీసుకువచ్చింది. ఈ సూత్రాలు లేదా అంశాలు బ్రెజిల్లో సుపరిపాలన అమలుకు సంబంధించినవి. ఆర్థిక మరియు అంతర్ ప్రభుత్వ సంబంధాల పరంగా రాజ్యాంగం ఉపజాతీయ ప్రభుత్వానికి పరిశీలన, స్వయం ప్రతిపత్తిని కల్పించింది మరియు క్రియాత్మక బాధ్యతల యొక్క కొత్త పునఃపంపిణీ తప్పనిసరి చేసింది. ఆరోగ్యం, విద్య మొదలైన పర్యావరణ విధానం వంటి ఇతర రంగాల వరకు అనేక రంగాల్లో ప్రజా విధానాల వికేంద్రీకరణను రాజ్యాంగం తప్పనిసరి చేసింది. అందువల్ల బ్రెజిల్లో భాగస్వామ్యం విధానాల వ్యవస్థ ఉంది. ఈ ప్రయోజనం కోసం స్థానిక మండళ్ళు మరియు మరియు మండళ్ళు నుండి స్థానిక మండలం నుండి జాతీయ సదస్సుల వరకు ఒక యంత్రాంగం మరియు ఏర్పాటు ఉంది. జాతీయ ప్రజా విధాన సదస్సులు భాగస్వామ్యం మరియు చర్చ అనుభవాలను అందిస్తాయి. ఇవి పౌరులకు మరియు మైనార్టీ సమూహాలకు కూడా తమ గళాన్ని వినిపించడానికి మరియు దానిని కాంగ్రెస్ అంటే శాసనసభలో వినిపించడానికి సహాయపడతాయి. ఈ మైనార్టీ సమూహాలు తమ అభ్యర్థులను ఎన్నుకోలేకపోయినప్పటికీ జాతీయ సదస్సులు వారి ప్రయోజనాలను శాసనసభలో ప్రాతినిధ్యం వహించే అవకాశాన్ని కల్పిస్తాయి, ప్రాతినిధ్యాలను ఆహ్వానిస్తారు మరియు పౌర సమాజం విస్తృతంగా పాల్గొంటుంది. సదస్సులను కార్యనిర్వాహక వర్గం పిలిచి నిర్వహిస్తుంది మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, పౌర సమాజం కలిసి సంయుక్తంగా కూడా నిర్వహిస్తాయి. అదేవిధంగా స్థానిక మరియు ప్రాంతీయ సదస్సులు క్రమం తప్పకుండా జరుగుతాయి. ఇవి విధాన రూపకల్పన మరియు అమల్లో పౌరులు పాల్గొని తమ అభిప్రాయాలను తెలియజేయడానికి ఒక వేదికను అందిస్తాయి. అధ్యయనాల ప్రకారం స్థానిక స్థాయిలో 28,000కు పైగా స్థానిక మండళ్లు స్థాపించబడ్డాయి. విధాన రూపకల్పనలో మరియు వాటి అమలు పర్యవేక్షణలో పౌరులకు తమ గళాన్ని వినిపించే అవకాశాలు ఈ మండలు కింది స్థాయి జవాబుదారీతనం కోసం ఒక యంత్రాంగాన్ని కూడా అందిస్తాయి. బ్రెజిల్లో ప్రజా విధానం కోసం జాతీయ సదస్సుకు సుదీర్ఘ చరిత్ర ఉంది, కానీ 2003 నుండి ఈ పద్ధతి పునరావృతమయ్యేదిగా, విస్తృతమైనదిగా, సన్నిహితమైనదిగా మరియు విశాలమైనదిగా మారింది. బ్రెజిల్లో ప్రభుత్వం స్వయంగా విధానం రూపొందించడానికి బదులు అంటే నిపుణుల సాంకేతిక సహాయం మాత్రమే అవసరమయ్యే ఒక అధికారిక ప్రక్రియ ద్వారా కాకుండా కొత్త విధానం రూపొందించడం మరియు పాత వాటిని సవరించడం వంటి పనులలో పౌర సమాజాన్ని పాలుపంచుకునేలాగా చేసింది. బ్రెజిల్ సమాఖ్య ప్రభుత్వమే జాతీయ సదస్సును ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఈ ప్రక్రియను ప్రారంభించే రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వు ద్వారా కానీ లేదా కొత్త విధానాల అవసరం ఉందని భావించే కార్యనిర్వాహక పరిపాలనా విభాగం నుండి బ్రెజిల్ను ఉపయోగిస్తున్నారు. రాష్ట్రపతి అయితే విధానాల తుది రూపాన్ని ఇచ్చే అంతర్గత ప్రక్రియలో ఉన్నప్పటికీ పైన పేర్కొన్న ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియ విధాన రూపకల్పనలు, అమలు, పర్యవేక్షణ మరియు విశ్లేషణ బలమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. శాసనసభ, న్యాయ వ్యవస్థ మరియు రాష్ట్రపతి విధానానికి
చట్టపరమైన రూపాన్ని ఇస్తారు. బ్రెజిల్లోని అధికార యంత్రాంగం చాలా కాలంగా వృత్తి నైపుణ్యం లేని విధానంతో ఉండేది. ఇక్కడ రహస్యంగా పనిచేయడం అంటే ఎటువంటి పారదర్శకత మరియు జవాబుదారీతనం లేకుండా ఉండటం, పురుషాధిక్యం, స్పందన లేకపోవడం వంటి సంస్కృతి నెలకొని ఉంది. అనేక అధ్యయనాలు ఇది ఆశించిన సామాజిక విధానాలను అందించడానికి అనుకూలించని పరిపాలనా వ్యవస్థ అని సూచిస్తున్నాయి. గత శతాబ్దం చివరిలో జరిగిన అధికార యంత్రాంగ సంస్కరణ తర్వాత పరిపాలన నిర్ణయ సామాజిక అవసరాలకు అనుగుణంగా పంచడానికి మరియు నూతన ప్రజా నిర్వహణ నమూనా పద్ధతిలో దానిని పునర్నిర్మించడానికి ప్రయత్నం జరిగాయి. బ్రెజిలియన్ ప్రజా నిర్వహణ సంస్థలు ఇతర అంశాలతో పాటు ఈ క్రింది అంశాలపై దృష్టి సారించాయి. సామాజిక సేవలను ఉపజాతీయ యూనిట్లకు కేంద్రీకరించడం, ఇక పరిపాలనా నిర్మాణాన్ని సామాజిక డిమాండ్కు ప్రతిస్పందించేలా తీర్చిదిద్దడానికి మరియు దాని కొత్త ప్రజా నిర్వహణ న్యూ పబ్లిక్ మేనేజ్మెంట్ నమూనా పద్ధతిలో పునర్నిర్మించడానికి ప్రయత్నాలు జరిగాయి. బ్రెజిలియన్ ప్రజా నిర్వహణ సంస్థ ఇతర వాటితో పాటు కొన్ని అంశాలు చేర్చాయి. సామాజిక సేవలను ఉపజాతీయ యూనిట్లుగా వికేంద్రీకరించడం. ఒకటి సామాజిక సేవను ఉపజాతీయ యూనిట్లకు వికేంద్రీకరించడం. రెండవది రాష్ట్ర కార్యకలాపాలను పరిమితి చేయడం, ప్రభుత్వం తక్కువగా పరిపాలన ఎక్కువగా. మూడవది రాజకీయ నాయకులు లేదా సీనియర్ అధికారులు నిర్వహిస్తున్న కొన్ని కీలక కార్యకలాపాలను అవుట్సోర్సింగ్ చేయడం. మూడవది రాజకీయ నాయకులు లేదా సీనియర్ అధికారులు నిర్వహిస్తున్న కొన్ని కీలక కార్యకలాపాలను అవుట్సోర్సింగ్ చేయడం. నాలుగవది విధాన రూపకల్పన దాని అమలు నుండి వేరు చేయడం. ఐదవది కార్యనిర్వాహక సంస్థలకు మరింత స్వయం ప్రతిపత్తి మరియు జవాబుదారీతనం మరియు సామాజిక సంస్థల భాగస్వామ్యం గురించి చెప్పడం. ఆరవది ఎంబీవే మేనేజ్మెంట్ బై ఆబ్జెక్టివ్ లక్ష్యాల ద్వారా నిర్వహణ ద్వారా జవాబుదారీతనాన్ని నిర్ధారించడం. విధానాలతో మరింత పారదర్శకత మరియు సరళీకరణ మరియు విధానాల రూపకల్పనలో విధానంలో స్పష్టత తప్పనిసరి చేస్తుంది. కార్యనిర్వాహక సంస్థలకు మరింత స్వయం ప్రతిపత్తి జవాబుదారీతనం మరియు సామాజిక సంస్థల భాగస్వామ్యం ఇది ఐదవది. ఆరవది ఎంబీ మేనేజ్మెంట్ బై ఆబ్జెక్టివ్ లక్ష్యాల ద్వారా నిర్వహణ ద్వారా జవాబుదారీతనాన్ని నిర్ధారించడం. విధానంలో మరింత పారదర్శకత మరియు సరళీకరణ ఇది ఏడవది. మరియు ఎనిమిదవది విధానాల్లో స్పష్టత, ఆడిట్ తప్పనిసరి అంశాలు మొదలైనవి. అందువల్ల కీలకమైన ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలలో అధికార యంత్రాంగం యొక్క నియంత్రణ లేదా జోక్యం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అనేక పనులను బయట సంస్థలకు అప్పగించడం ద్వారా పలు రంగాలలో అధికార యంత్రాంగం యొక్క ప్రభావాన్ని అరికట్టడం జరుగుతుంది. సంపూర్ణ నాణ్యత నిర్వహణ టోటల్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ మరియు అధికార యంత్రాంగాన్ని వృత్తిపరంగా తీర్చిదిద్దడంపై కూడా ప్రాధాన్యత ఉంది. విధాన రూపకల్పనలో అధికార యంత్రాంగం యొక్క మొత్తం పాత్ర అంత ముఖ్యమైనది కాదు. అమలు మరియు విశ్లేషణకు తీర్పులు
అధికార యంత్రాంగం ముఖ్యంగా నిష్కాపట్యత మరియు పారదర్శకత ప్రాధాన్యతనిస్తూ నిర్దేశించిన పరిమితుల్లోనే పనిచేయాలి. అలాగే వివిధ స్థాయిలలో పౌర సమాజ సంస్థలు, ప్రజా సంఘాల పర్యవేక్షణ కూడా అధికార యంత్రాంగం పాత్రను నిర్వహిస్తుంది. అధికార యంత్రాంగం పాత్రను అదుపులో ఉంచుకుంది. ఇటీవల అధ్యయనం చూపిన దాని ప్రకారం అధికార యంత్రాంగం ఒక సంస్థాగత పాత్రధారిగా మొత్తం విధాన ప్రక్రియల్లో తన నియంత్రణ పాత్రను పోషిస్తుంది. కానీ అదే సమయంలో విధానాల అమలు మరియు విశ్లేషణ వంటి పనులతో సహా ప్రభుత్వ విధాన నిర్వహణ వ్యవస్థ యొక్క విధానాలను నిర్వహించడంలో ఒక అంతర్భాగంగా కూడా పనిచేస్తుంది. అందువల్ల బ్రెజిల్లో విధాన ప్రక్రియలో అధికార యంత్రాంగం పోషించాల్సిన పాత్ర పరిమితంగా ఉంది మరియు దానిలో అధికార భాగాన్ని పౌర సమాజమే నిర్వహిస్తుంది. ఇక రెండవది రష్యా విధాన ప్రక్రియలో అధికార యంత్రాంగం యొక్క పాత్ర. విధానపరమైన ప్రతిపాదనలు స్టేట్ డూమా, ఫెడరేషన్ కౌన్సిల్, ప్రాంతీయ శాసనసభలు, రాష్ట్రపతి, ప్రభుత్వం మరియు న్యాయస్థానం నుండి రావచ్చు. ఈ బహుళ సంస్థలు మరియు అధికార యంత్రాంగం విధాన రూపకల్పనలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. కొన్నిసార్లు అవి ఒకదాని ప్రతిపాదనలను మరొకటి ఓడించలేవు. స్టేట్ డూమాలో 450 మంది డిప్యూటీలు ఉంటారు. వీరు కొన్నిసార్లు ప్రభుత్వం కంటే ఎక్కువ విధానపరమైన ప్రతిపాదన చేస్తారు. పౌరులు కూడా ప్రజాచొరవ అనే వ్యవస్థ ద్వారా కొత్త విధానాలు, సవరణలు లేదా శాసనపరమైన చర్యలను సూచించవచ్చు. అటువంటి ప్రతిపాదనలు 1,00,000 సంతకాల మద్దతు ఉంటే అవి ప్రభుత్వ కమిషన్కు వెళ్తాయి. ఏదైనా ఒక విధానం ఎన్నుకుంటే 1,00,000 సంతకాలు చేసి ఉంటే అది ప్రభుత్వ కమిషన్కు పంపబడుతుంది. ప్రతి మంత్రిత్వ శాఖకు సంప్రదింపుల కోసం ఒక పౌర మండలి ఉంటుంది. అటువంటి మండలిలోని ఎన్జిఓ ప్రతినిధులు మరియు నిపుణులను సాధారణంగా మంత్రిత్వ శాఖలే ఎంపిక చేసి ఆమోదిస్తాయి. దీనివల్ల విభిన్న స్వరాలకు పరిమితి ఏర్పడుతుంది. ఫెడరల్ కౌన్సిల్ వీటో చేసిన అనేక ప్రతిపాదనలను ఆమోదించగల స్టేట్ డూమాకు ఇందులో బలమైన పాత్ర ఉంటుంది. అదే సమయంలో విధాన ప్రక్రియలో రాష్ట్రపతి కూడా అనధికారికంగా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తారు. రష్యా ఎల్లప్పుడూ ఒక అధికార స్వామ్యం రాజ్యంగా పరిగణిస్తారు. చాలా కాలం నుండి అధికార యంత్రాంగం చాలా శక్తివంతంగా ఉండేది మరియు అపారమైన అధికారాలు కలిగిన కొన్ని జార్లు కూడా అధికార యంత్రాంగం దృక్కోణాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన వచ్చింది మరియు కొన్నిసార్లు పూర్తిగా అధికారులపై ఆధారపడ్డారు. ఫ్రెంచ్ యాత్రికుడు మార్కస్ డి కస్టిన్ రష్యాలో ఉన్నత పౌర సేవల వర్గంగా పాలిస్తుంది అని రాశారు. అధికార యంత్రాంగం వ్యవస్థ శక్తివంతంగా ఉందంటే శక్తివంతమైన చక్రవర్తి కూడా అధికారులచే బంధించబడ్డాడని రాశారు. సోవియట్ పాలనా పతనంలో స్థిరపడిన న్యాయాధికార వ్యవస్థలు రద్దు కావడంతో పాత అధికార యంత్రాంగం తమ స్థానాన్ని ముప్పు వాటిల్లినట్లు భావించింది. కొత్త శక్తివంతమైన వ్యాపార ప్రాంతీయ బలోపేతం చేయడానికి రంగంలో దిగాయి.
రష్యాలో ఇటీవల సంస్కరణలు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పరిస్థితిని కొంతవరకు మార్చాయి. రష్యన్ ఫెడరేషన్ సుమారు 11 లక్షల మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఉన్నారు. ఇప్పుడు పరిపాలన సమకూరు అధికారులకు పూర్తి స్థాయి శిక్షణ ఇచ్చే వ్యవస్థ ఉంది. ఇది సాధారణంగా నిరంతర విద్యా విధానం, ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల వృత్తిపరమైన పురోగతి, నిరంతర విద్య మరియు ఒక నిర్దిష్ట రంగంలో అనుభవంతో దగ్గర ముడిపడి ఉంటుంది. పదోన్నతికి విద్యే ఆధారం మరియు చాలామంది అధికారులు పూర్తి సమయం చదువుకుంటున్నారు. నేటి రష్యన్ అధికార యంత్రాంగం చాలా వరకు వృత్తిపరంగా సమర్థవంతంగా వివిధ రకాల విధులను నిర్వర్తించడానికి ప్రేరణతో ఉంది. అయితే ఇప్పుడు అధికారుల పాత్ర మరియు స్థానం వారి అనుభవం, అర్హతలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే విధాన నిర్ణయాల్లో సహజ ప్రక్రియలో సివిల్ సర్వెంట్ల పాత్ర పాక్షికంగా అరికట్టబడింది. ఇది విధాన అమలు ప్రక్రియ మరియు విధాన విశ్లేషణపై కూడా సానుకూల ప్రభావం చూపింది. దీనికి మరింత వృత్తి నైపుణ్యం మరియు నిష్కాపట్యం అవసరం. పౌర సమాజం ప్రభావం ఇంకా గణనీయంగా లేనప్పటికీ మరియు పౌర ఉద్యోగుల సంఘాలు కూడా చురుకుగా ఉన్నప్పటికీ పౌర సేవ న్యాయపరమైన పద్ధతిలోనే పనిచేయవలసి వస్తుంది. అయినప్పటికీ అధిక కాగితం పని, పాలన నింపడం, అవసరమైన విధానాలు మరియు కఠినమైన నియమాలను పాటించడం, అవినీతి అంశాలు వంటి అనధికారిక కఠినత్వాల వ్యవస్థ ఇప్పటికీ కొనసాగుతుంది. ఇవి సాధారణ ప్రభుత్వ పనులతో పాటు విధానాలు మరియు కార్యక్రమాలు కూడా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. నెక్స్ట్, భారతదేశంలో విధాన ప్రక్రియలో అధికార యంత్రాంగం పాత్ర. భారతదేశంలో ప్రజా విధాన రూపకల్పన వ్యవస్థను నిర్ధారించే 3 ప్రధాన లక్షణాలు ఉన్నాయి. 1 పార్లమెంటరీ ప్రభుత్వ రూపం, 2 యూనియన్ మరియు రాష్ట్రాల మధ్య అధికారుల విభజనతో కూడిన సమాఖ్య, మరియు పీఠికల్లో వివరించబడిన సామాజిక, ఆర్థిక మరియు రాజకీయ తత్వశాస్త్రాల విస్తృతి. భారతదేశంలో విధానాలు మరియు విధాన ప్రక్రియలు పైన పేర్కొన్న అంశాలు మరియు రాజ్యాంగంలోని ఇతర ప్రముఖ లక్షణాలచే ప్రభావితం చేయబడతాయి. భారత వ్యవస్థలో విధాన రూపకల్పన ప్రధానమంత్రి మరియు మంత్రివర్గ ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తాయి. ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలు పెరగటం మరియు అనేక సంక్లిష్ట అంశాలు ఇందులో ఇమిడి ఉండటం వలన ఈ ప్రక్రియలను ఏ ఒక్క వ్యక్తిని కానీ లేదా ఏ ఒక్క కార్యాలయం కానీ బాధ్యులు చేయడం సాధ్యం కాదు. విధానపరమైన ప్రతిపాదనలు కేవలం ప్రధానమంత్రి నుండి మాత్రమే కాకుండా రాజకీయ పార్టీలు మరియు ఆసక్తి గల వర్గాల వంటి అనేక వనరుల నుండి వస్తాయి. విధాన నిర్ణయాల్లో ప్రధానమంత్రి తన పార్టీ మరియు మంత్రివర్గ సహచరుల మద్దతును పొందడానికి వీలైనంత త్వరగా రంగంలోకి దిగడం ఎల్లప్పుడూ ముఖ్యమైనది మరియు ఆమోదయోగ్యమైనది. మంత్రిమండలి ఒక పెద్ద సంస్థ కాబట్టి దానిని క్యాబినెట్ అంటారు. ఇది ఒక చిన్న మరియు సమర్థవంతమైన నిర్ణయాధికారి సంస్థ. ఇది ఒక సమిష్టి సంస్థగా పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ మంత్రులు సమగ్ర నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు మరియు వ్యక్తిగత మంత్రిత్వ శాఖలు అధిపతులుగా ఉండే రంగాల వారే బాధ్యతలు కోల్పోతారు. నిర్దిష్ట రంగాలలో నిర్ణయాలు చేసుకోవడాన్ని సులభతరం చేయడానికి క్యాబినెట్ కమిటీ వ్యవస్థను ఉపయోగిస్తుంది. అంతేకాకుండా విధానపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ప్రధానమంత్రి కార్యాలయ పాత్ర ఒక
ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం మరియు క్యాబినెట్ సెక్రటరియట్ ముఖ్యమైన సంస్థలు. ఈ కార్యాలయ పాత్ర ఒక ప్రధానమంత్రి నుండి మరొక ప్రధానమంత్రికి మారుతూ వస్తుంది. సంవత్సరాలు గడిచే కొద్దీ పిఎంఓ ఒక సహాయక సంస్థ నుండి ఒక పెద్ద మరియు శక్తివంతమైన సంస్థగా ఎదిగింది. పిఎంఓ అధికారం అయితే ఈ విధానం అంతా ఈ కార్యాలయ పాత్ర ప్రధానమంత్రి నుండి మరొక ప్రధానమంత్రికి మారుతూ ఉండొచ్చు. సంవత్సరాలు గడిచే కొద్దీ పిఎంఓ ఒక సహాయక సంస్థ నుండి ఒక పెద్ద మరియు శక్తివంతమైన సంస్థగా ఎదిగింది. పిఎంఓ వివిధ దేశీయ మరియు విదేశాలపై ప్రధానమంత్రికి సలహా ఇస్తుంది. ఇది కార్యాలయంలోని అన్ని ప్రభుత్వ ఫైళ్లను నిర్వహిస్తుంది. ఆదేశాలు మరియు సూచనల కోసం అన్ని ముఖ్యమైన పత్రాలను ప్రధానమంత్రి ముందు ఉంచుతుంది. ప్రధానమంత్రి ఆధీనంలో ఉన్న లేదా ఆయన దృష్టి అవసరమైన వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలు మరియు విభాగాల వ్యవహారాలను పర్యవేక్షిస్తుంది మరియు కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖలు మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సమన్వయం కొనసాగిస్తుంది. నీతి ఆయోగ్ విషయంలో కూడా ప్రధానమంత్రి యొక్క కార్యాలయము అయితే నీతి ఆయోగ్ చైర్మన్గా ప్రధానమంత్రి బాధ్యతల విషయంలో కూడా పిఎంఓ ఆయనకు సహాయపడుతుంది. వాస్తవానికి ఇది ఒక మేధో బృందంగా పనిచేస్తుంది. నీతి ఆయోగ్ విధాన రూపకల్పనలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. మరోవైపు క్యాబినెట్ వ్యవస్థల విధాన రూపకల్పన ప్రక్రియలో క్యాబినెట్ సచివాలయం ఒక అధికార పాత్ర పోషించాల్సి ఉంటుంది. పరిపాలన పరంగా దీనికి క్యాబినెట్ కార్యదర్శిగా నియమించబడిన అత్యున్నత సివిల్ సర్వెంట్ నేతృత్వం వహిస్తారు. వివిధ విభాగాల వివిధ శాఖల నుండి వెందిన విధాన ప్రతిపాదనలతో పాటు ఇతర విషయాలను జాబితా చేస్తూ అజెండాను సిద్ధం చేస్తుంది. అయితే తమకు పంపిన విధాన ప్రతిపాదనలకు సంబంధించిన ఏదైనా శాఖలో ఉన్న అస్పష్టతల గురించి ఇది మరింత సమాచారం లేదా వివరణలు కోరవచ్చు. సందర్భాన్ని బట్టి క్యాబినెట్లో లేదా మంత్రిమండలిలో విధాన ప్రతిపాదనలపై చర్చకు ముందు లేదా తర్వాత విధాన ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోవడానికి నిర్దిష్ట సూచనలు చేసే ఉద్దేశంతో ఆ విధాన ప్రతిపాదనలో సవివరంగా అధ్యయనం చేయడానికి క్యాబినెట్ కమిటీకి పంపవచ్చు. ఆ తర్వాత ఆ విధాన ప్రత్యామ్నాయాలను క్యాబినెట్ లేదా మంత్రిమండలిలో చర్చిస్తాయి మరియు అవసరమైతే మరింత సమాచారం లేదా సందేహాలకు సంబంధిత శాఖలకు తిరిగి పంపించవచ్చు. భారత ప్రభుత్వం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా విధాన రూపకల్పన విభాగాల్లో సచివాలయం అత్యంత ఉన్నత స్థానంలో ఉంటుంది. వాస్తవానికి భారత ప్రభుత్వంలో సలహాలు ఇచ్చే ప్రధాన సంస్థలు మంత్రిత్వ శాఖలే మరియు మంత్రిత్వ శాఖలో పనిచేయవలసిన మార్గం సచివాలయమే. మొదట్లో సచివాలయం కేవలం విధాన రూపకల్పన మాత్రమే చేసుకుంటుందనేది భావన. అయితే సచివాలయం కాని కార్మిక సంస్థలు ఇతర విషయాలను చూసుకుంటాయి. అయితే ప్రభుత్వ కార్యకలాపాల్లో ప్రతి రంగానికి సంబంధించిన విధానాలను క్యాబినెట్ నిర్ణయిస్తుండగా వివిధ దశల్లో విధాన రూపకల్పనలో పరిపాలన అధికార యంత్రాంగం
కేవలం సహాయక పాత్ర పోషించడమే కాకుండా విధానాలను ప్రారంభించడం, రూపొందించడం మరియు పునః రూపకల్పన చేయడంలో కొన్నిసార్లు ప్రధాన పాత్ర కూడా పోషిస్తాయి. ఒక నిర్దిష్ట శాఖకు యొక్క విధాన ప్రతిపాదనకు సంబంధించిన క్యాబినెట్ విధానం నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత శాసనసభ వర్షంలో ఒక బిల్లు లేదా తీర్మానము ప్రభుత్వ తీర్మానాన్ని ఏర్పాటు చేసి అది తీర్మానాన్ని ఆమోదించవచ్చును. ప్రభుత్వ కార్యకలాపాల్లో ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన విధానం క్యాబినెట్ ప్రారంభిస్తుండగా వివిధ సంస్థల్లో ఒక నిర్దిష్టానికి సంబంధించిన విధాన ప్రతిపాదన విషయంలో క్యాబినెట్ విధాన నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత శాసన పరిశీలన కోసం కార్యనిర్వాహక వర్గం ఒక బిల్లును కానీ, ఒక తీర్మానం కానీ లేదా విధాన ప్రకటనను కానీ సిద్ధం చేస్తుంది. ఇక్కడ కూడా రూపొందించడానికి అవసరమైన సమాచారాన్ని మరియు నైపుణ్యాన్ని అందించేది సచివాలయ సంస్థే. అమలు మరియు విశ్లేషణ విషయానికి వస్తే మొత్తం బాధ్యత క్యాబినెట్ మరియు ప్రధానమంత్రిపై ఉంటుంది. ఈ విషయంలో ప్రధానమంత్రి సమగ్ర నాయకత్వం వహిస్తారు మరియు విధాన అమలు పనిని పర్యవేక్షిస్తుంది. బాధ్యత సంబంధిత మంత్రిపై ఉంటుంది. విధానాన్ని పూర్తిగా అమలు చేయడానికి బాధ్యత వహించే ప్రధాన సంస్థ సచివాలయం. అయితే ఈ సచివాలయం ఏమవుతుందంటే క్లుప్తంగా కార్యనిర్వాహక సంస్థలు ఇలా ఉన్నాయి. అనుబంధ కార్యాలయం ఉదాహరణకి యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ యూపీఎస్సి. ఒకటి అనుబంధ కార్యాలయం యూపీఎస్సి. రెండోది ఒక ఆధీన కార్యాలయం ఉదాహరణ సచివాలయ శిక్షణ పాఠశాల సిఆర్పిఎస్ మొదలైన సిఆర్పిఎఫ్. శాఖాపరమైన సంస్థ ఉదాహరణ ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీ, అశోక హోటల్. కంపెనీ చట్టాల కింద నమోదు చేయబడిన కంపెనీ ఉదాహరణకు భారత్ హెవీ ఎలక్ట్రికల్స్ BHEL. ప్రత్యేక శాసనంపై ఏర్పాటు చేయబడిన కార్పొరేషన్ లేదా సంస్థ ఉదాహరణ జీవిత బీమా కార్పొరేషన్ లేదా ONGC. ఐదోది ప్రత్యేక శాసనం కింద ఏర్పరిచిన కార్పొరేషన్ లేదా బోర్డు ఉదాహరణకి జీవిత బీమా కార్పొరేషన్ లేదా ONGC. ఆరోది సొసైటీల రిజిస్ట్రేషన్ చట్టం కింద నమోదు చేయబడిన సొసైటీ సెంట్రల్ సోషల్ వెల్ఫేర్ బోర్డు. భారత ప్రభుత్వ మంత్రిత్వ శాఖలు లేదా విభాగాల్లో సన్నిహితంగా మరియు నేరుగా సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. ఆయా విభాగాలకు అవసరమైన సాంకేతిక సమాచారం, సలహాలు అందించే కార్యనిర్వాహక ఆదేశాలు జారీ చేయడం ద్వారా విధానాలను రూపొందించడంలో బాధ్యత వహించే మరియు ప్రభుత్వ విధానాలను లేదా నిర్ణయాలను అమలు చేయడానికి కూడా బాధ్యత వహించే కార్యాలయాలను అనుబంధ కార్యాలయంగా పరిగణించాలి. ఒక ఆధీన కార్యాలయం ప్రభుత్వ ఆధీనాలు మరియు నిర్ణయాలను వివరంగా అమలు చేయడానికి బాధ్యత వహించే క్షేత్రస్థాయి సంస్థగా లేదా ఏజెన్సీగా పనిచేస్తుంది. అనుబంధ కార్యాలయానికి అనుబంధ కార్యాలయాన్ని కాండంగా పరిగణిస్తే ఆధీన కార్యాలయాన్ని శరీరానికి అవయంగా భావిస్తారు. అందువల్ల అమలు మరియు విశ్లేషణ బాధ్యత వహించే సంస్థ సచివాలయం. దీనికి కార్యనిర్వాహక సంస్థలు మరియు పరిశోధన విశ్లేషణలో ప్రత్యేకత కలిగిన ఇతర సంస్థలు మరియు సహాయం అందిస్తాయి. అందువల్ల సచివాలయం ద్వారా మాత్రమే విధానాల రూపకల్పన మరియు విశ్లేషణ విషయంలో ప్రభుత్వానికి సహాయపడతాయి. అధికారి యంత్రాంగం సహాయం లేకుండా ఇదంతా సాధ్యం కాదు. చైనా విధాన ప్రక్రియలో చైనా రాజకీయ నిర్మాణం యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం మనం పరిశీలించకపోతే చైనాలో విధాన రూపకల్పనలో అధికార యంత్రాంగం పాత్ర అర్థం చేసుకోలేము. రాజకీయ పరిశీలకులు చైనా రాజకీయ వ్యవస్థను ఒక నిరంకుశ పైనుంచి కిందికి ఆదేశాలు జారీ చేసే నమూనాగా వర్ణించడానికి వెనుకాడదు. ఇందులో పోలిట్ బ్యూరో
స్టాండింగ్ కమిటీ నిర్ణయాలు తీసుకుంది. పొలిట్ బ్యూరో అంటే పార్టీ, చైనాలో పార్టీ నిర్ణయాలే ఆర్థికారిక చట్టాలుగా మారుతాయి, జారీ చేయబడిన వర్ణించింది. ఇందులో పొలిట్ బ్యూరో స్టాండింగ్ కమిటీ నిర్ణయాలు తీసుకున్న సంబంధిత సంస్థలు ఉత్తర్వులను అమలు చేస్తాయి. అయితే ఈ వర్గీకరణ ఒక అతి సరళమైన మాత్రమే. చైనా వ్యవస్థల్లో ఏదైనా ఒక నిర్దిష్ట విధానానికి అమలు చేయడానికి నిర్దిష్ట విధానానికి నిర్ణయాలు ఎలా తీసుకోబడతాయో అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఆ విధానం కనీస ఆసక్తి ఉన్న ప్రతి అధికార యంత్రాంగాన్ని ప్రాథమిక ప్రతిపాదనపై వ్యాఖ్యానించవచ్చు లేదా ప్రాథమిక ఓతో నిలబడటం తప్పనిసరి. విధాన నిర్ణయాల సరళిని బట్టి చూస్తే విదేశాంగ విధాన ప్రక్రియను పార్లమెంటు మరియు సెనెట్ కౌన్సిల్, సెంట్రల్ మిలిటరీ కమిషన్, వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ, పరిశ్రమ మరియు సమాచార సాంకేతిక మంత్రిత్వ శాఖ, జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ కస్టమ్స్ మరియు చైనా అటమిక్ ఎనర్జీ అథారిటీ, జాతీయ రక్షణ కోసం సైన్స్, టెక్నాలజీ మరియు పరిశ్రమలు, రాష్ట్ర పాలన, విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ, సైనిక సంస్థలు మరియు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, ప్రత్యేకంగా ద్వంద్వ ఉపయోగ వస్తువులు మరియు సాంకేతికల తయారీ మరియు వాణిజ్యంలో పాలు పంచుకున్న సంస్థలు వంటి ఇతర శక్తివంతమైన సంస్థలు నిర్వహిస్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది. చైనా అధికార యంత్రాంగం ఒక క్రమానుగత అధికార నిర్మాణం కాదు, బదులుగా ఇది ఒకదానిపై ఒకటి ఆవరించి ఉన్న కొన్ని వృత్తాలతో కూడిన ఏకకేంద్రక వృత్తాల శ్రేణిని కలిగి ఉంటుంది. సాధారణంగా ప్రారంభ విధాన ప్రతిపాదన నిర్మాణం యొక్క కేంద్రంలో ఉంటుంది. విధానం మరియు దాని ఫలితంపై అత్యంత ఆసక్తి ఉన్న అధికార యంత్రాంగ కేంద్రానికి అత్యంత సమీపంగా వృత్తాలలో ఉంటుంది. మరియు విధానంపై వివిధ స్థాయిల్లో ఆసక్తి ఉన్నవారు, ఇంకా చెప్పాలంటే చాలా అస్పష్టమైన ఆసక్తి ఉన్నవారు కూడా ఏకకేంద్రక వృత్తాల పథకంలో అత్యంత దూరపు బిందువుల వరకు వారి ఆసక్తిని బట్టి తగ్గుతున్న క్రమంలో ప్రతి తదుపరి వృత్తంలో ఉంటారు. చైనా అధికార యంత్రాంగం కేంద్రీయ వృత్త నిర్మాణం అనేది చైనా సమాజానికి, ప్రభుత్వానికి మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని వివరిస్తుంది. అంతేకాకుండా విదేశాంగ విధానం కాకుండా ఇతర రంగాల్లో చైనా అధికారిక యంత్రాంగం యొక్క నిర్ణయ ప్రక్రియను విశ్లేషించడానికి ఇది ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఈ ప్రత్యేకత నిర్ణయ వాతావరణంలో అధికార యంత్రాంగంలో పనిచేసే ప్రతి ఏజెన్సీలోని మరియు వాటి మధ్య ఉన్న చైనా అధికారుల మధ్య విధాన మార్పుల గురించి విభేదాలు ఉంటాయి. చైనాలో నిర్ణయ ప్రక్రియ గురించి ఉన్న సాధారణ అభిప్రాయానికి విరుద్ధంగా అధికారులు పరిశీలనలో ఉన్న విధానంలో తమ అజెండాలను ప్రయోజనాలను ప్రోత్సహించడానికి ఈ కేంద్రీయ నిర్మాణంలోని ఇతర ఏజెన్సీలతో సంప్రదింపులు, బేరసారాలు మరియు పరస్పర సహకారంలో పాల్గొంటారు. మనకు తెలిసిన చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ చైనాలో ఏకైక ఆధిపత్య పార్టీ. ఇది దేశాన్ని పాలిస్తుంది. పార్టీలో అంతిమ నిర్ణయాధికార సంస్థ పోలిట్ బ్యూరో స్టాండింగ్ కమిటీ. ఇందులో అధ్యక్షుడు, ప్రధానమంత్రి, నేషనల్ పీపుల్స్ కాంగ్రెస్ చైర్మన్ ఉంటారు. పార్టీ అధిపతి ఇతర సీనియర్ సిపిసి అధికారులపై నిఘా ఉంచుతారు. పోలిట్ బ్యూరో స్టాండింగ్ కమిటీ విధాన దిశలను నిర్దేశించగలదు మరియు ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన ప్రధాన విధాన కార్యక్రమాలపై కూడా నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు. ఈ ప్రతిపాదనలు మంత్రిత్వ శాఖల నుండి లేదా చైనాలో అత్యున్నత శాసనమైన ఎన్పిసి నుండి ప్రారంభం కావచ్చు. ఒక మంత్రిత్వ శాఖ ఒంటరిగా లేదా మంత్రిత్వ శాఖల కలయికతో ఒక నిర్దిష్ట విధానాన్ని రూపొందించవచ్చు. ఈ విషయంలో మంత్రిత్వ శాఖలు, విద్యా సంస్థలు, పరిశోధనా సంస్థలు లేదా ఇతర మేధోమథన సంస్థల సహాయం తీసుకోవచ్చు. ఇతర భాగస్వాముల్లో శాసన వ్యవహారాల కార్యకలాపాలు ఉన్నాయి. ఇవి
జాతీయ ప్రాధాన్యతతో విధానాల అనుగుణ్యతను మరియు చైనా రాజ్యాంగానికి వాటి అనుగుణ్యతను అంచనా వేస్తాయి. ఎన్పిసి ముఖ్యమైన విధాన కార్యక్రమాలపై ఓటు వేస్తుంది. ప్రభుత్వం పునర్నిర్మాణం మరియు జాతీయ పంచవర్ష ప్రణాళికలు వంటి స్టేట్ కౌన్సిల్లో ఎన్పిసిని కూడా మరుగున పెట్టవచ్చు. స్టేట్ కౌన్సిల్ అనేది పీపుల్స్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చైనాలో అత్యున్నత కార్యనిర్వాహక సంస్థ లేదా ప్రధాన పరిపాలనా అధికారం. స్టేట్ కౌన్సిల్ లీడింగ్ స్మాల్ గ్రూప్స్గా సమన్వయం భాగస్వామ్యాలలో విధానాల ముసాయిదా తయారీకి సంబంధించిన మంత్రిత్వ శాఖల పని కూడా ఉంటుంది. ఈ కమిటీల్లో విశ్వవిద్యాలయాలు లేదా ప్రభుత్వ థింక్ ట్యాంకులు మరియు థింక్ ట్యాంక్ ప్రక్రియలో పౌరులు, ప్రభుత్వ లేదా ప్రైవేట్ సంస్థలు మరియు వ్యాపార సంఘాల వాణిజ్య మండళ్ల ద్వారా తెలిసిన నిపుణులు లేదా విద్యావేత్తలు ఉంటారు. ఈ ప్రతినిధులను విధాన రూపకల్పన నేరుగా భాగస్వామ్యం చేయరు. అయినప్పటికీ వారు విధానాలపై కొంత ప్రభావాన్ని చూపుతారు. సాధారణంగా ప్రజాభిప్రాయం లేదా బలమైన భావనను పరిగణలోకి తీసుకుంటారు. ఇది సాధారణంగా మీడియా ద్వారా ప్రసారం చేయబడుతుంది. జాతీయ విధాన రూపకల్పనలతో పాటు ప్రాంతీయ మరియు స్థానిక విధానాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇవి జాతీయ విధానాల మాదిరిగానే రూపొందించబడతాయి. చైనాలోని మొత్తం విధాన ప్రక్రియ కొన్ని నిర్దిష్టమైన లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా చైనా బలమైన అధికార యంత్రాంగం ధోరణికి ఉంది. ఈ మొత్తం ప్రక్రియలో కమ్యూనిస్టు పార్టీ అధికార యంత్రాంగం ఆధిపత్య పాత్రలు పోషిస్తుంది. ఇది అధికార యంత్రాంగంతో కలిసిపోతుంది. చర్చలు మరియు సంప్రదింపులతో సహా మొత్తం ప్రక్రియలో పారదర్శకత ఉండదు మరియు నిర్ణయాలు ఎక్కువగా అధికారులు అందించిన వాస్తవాలు, గణాంకాలు మరియు సమాచారం ఆధారంగానే తీసుకోబడతాయి. చైనా అధికార యంత్రాంగంలో తరచుగా ఉండటం వల్ల సాధారణంగా అభిప్రాయ భేదాలు లేదా విభేదాల కారణంగా అధికారుల సంప్రదింపుల ప్రక్రియ మరియు కొన్ని ఒత్తిడి వ్యూహాల ద్వారా బేరసాల ప్రక్రియలో పాల్గొంటారు. చైనాలో విధానాల అమలు చైనాలో విధానాల అమల్లో మరియు విధానాల విశ్లేషణ కూడా సాంప్రదాయ అధికార యంత్రాంగం వల్ల ప్రభావితం అయ్యాయి. విధానాలు జాతీయ స్థాయిలో రూపొందించినప్పటికీ అవి స్థానిక స్థాయిలో అమలు చేయబడతాయి. చైనాలో విధానాల అమలు వ్యవస్థను నిష్క్రియ అమలు మరియు ప్రచార శైలి అమలుగా పరిగణిస్తారు. చెన్ అండ్ జాంగ్ 2016 అధికార యంత్రాంగ కారణంగా అమలు చేస్తారు. మరికొన్నింటిని కఠినంగా అమలు చేస్తారు. అయితే ఇక్కడ అధికార ఇబ్బందులు పరిష్కరించేందుకు భారీ అధికార యంత్రాంగాన్ని కుదించాలని ప్రభుత్వం ప్రతిజ్ఞ చేసింది. కొన్ని పెద్ద మంత్రిత్వ శాఖలు కార్యాలను విలీనం చేసి ఆధునిక నిర్వహణ యంత్రాల ఆధారంగా పునర్వ్యవస్థీకరించడం ద్వారా తన బృహత్తర అధికార యంత్రాంగాన్ని క్రమబద్ధీకరించేందుకు చైనా అనేక సంస్కరణలను ప్రకటించింది. ఇక విధాన ప్రక్రియలో దక్షిణ ఆఫ్రికా విధాన ప్రక్రియలో అధికార యంత్రాంగ పాత్ర. దక్షిణాఫ్రికా, సౌత్ ఆఫ్రికా ప్రభుత్వం మరియు పరిపాలన ప్రజాస్వామ్య ఆదర్శాలను నెరవేర్చడానికి దాని రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి అనుగుణంగా పనిచేస్తుంది. ప్రభుత్వం అధికారాల విభజన సూత్రాన్ని అనుసరిస్తుంది.
దీనిలో శాసనసభ కార్యనిర్వాహక మరియు న్యాయ వ్యవస్థలు ఒకదానికొకటి స్వయం ప్రతిబద్ధంగా ఉంటాయి. చాలా ఇతర దేశాల వలె అధికార యంత్రాంగం కూడా అధికార యంత్రాంగం కూడా అధికారాల విభజన సూత్రాన్ని పాటిస్తుంది. దక్షిణాఫ్రికాలో విధాన ప్రక్రియలో పరిపాలన నిర్మాణాన్ని ఒకదాని ఇతర దీనిలో శాసనసభ కార్యనిర్వాహక మరియు న్యాయ వ్యవస్థలు ఒకదానితో ఒకటి స్వతంత్రంగా ఉంటాయి. చాలా ఇతర దేశాల వలె ఇక్కడ అధికార యంత్రాంగం బ్యూరోక్రసీ ప్రభుత్వంలో విధానాల మరియు చట్టాలను అమలు చేయడంలోనే కాకుండా వాటి రూపకల్పన మరియు విశ్లేషణలో కూడా వివిధ కీలక విధులను నిర్వహిస్తుంది. దక్షిణాఫ్రికా అధికార యంత్రాంగం పాత్ర గురించి మరింత చర్చించడానికి ముందు మనం దక్షిణాఫ్రికాలోని విధాన ప్రక్రియను గురించి క్లుప్తంగా వివరిస్తాను. దక్షిణాఫ్రికాలో విధాన ప్రక్రియలో పరిపాలన, నిర్మాణ మరియు పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ రెండు ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. ప్రారంభ దశలో అధికార పార్టీ సమావేశాలు ఒక నిర్దిష్ట అంశాలపై విధానాన్ని ప్రారంభించడం గురించి నిర్ణయిస్తాయి. విస్తృత లక్ష్యాలు మరియు దిశలను నిర్ణయించిన తర్వాత అధికార పార్టీ ఆ ప్రతిపాదనను చట్టబద్ధమైన విధానంగా మార్చడానికి జాతీయ ప్రభుత్వానికి తీసుకెళ్తుంది. సరి అయిన విధాన ముసాయిదా మరియు విధాన చట్టపరమైన పత్రాన్ని సిద్ధం చేయడం జాతీయ కార్యవర్గం యొక్క బాధ్యత. ఈ దశలో చర్చలు మరియు సంప్రదింపులు జరుగుతాయి మరియు ప్రభుత్వ సేవా ఉన్నత యాజమాన్య సభ్యులను సంప్రదిస్తారు. అంశాన్ని బట్టి పార్లమెంట్లోని వివిధ కమిటీలు కూడా పాలుపంచుకోవచ్చు. సంబంధిత వర్గాలు తమ సూచనలను అందించడానికి వివిధ అవకాశాలను వివిధ కమిటీలు కూడా పాలు పంచుకోవచ్చును. సంబంధిత వర్గాలు తమ సూచనలు అందించడానికి వివిధ అవకాశాలను ఉపయోగించుకోవచ్చు. తదుపరి దశలో సంబంధిత శాఖ మంత్రిత్వ శాఖ ద్వారా విధానం ఖరారు చేయబడుతుంది మరియు ఖరారు అయిన తర్వాత అది శ్వేతపత్రంగా స్వీకరించబడుతుంది. ఈ పత్రం తరచుగా శాసనానికి ఆధారంగా మారుతుంది. పార్లమెంటులో విధానం చట్టబద్ధమైన రూపాన్ని పొందుతుంది. వివిధ దశలలో అధికార యంత్రాంగం తన పాత్రను పోషిస్తుంది. ఇక్కడ మనం దక్షిణాఫ్రికాలోని అధికార యంత్రాంగం యొక్క స్వభావం గురించి చర్చిద్దాం. 1990వ దశకం మధ్యలో దక్షిణాఫ్రికాలో ప్రభుత్వం మారడంతో ఆ దేశం జాతీయ వీక్షతో కూడిన అధికార యంత్రాంగాన్ని వారసత్వంగా పొందింది. అందులో 95% ఉన్నతాధికారులు శ్వేత జాతీయులు కాగా 1% ఉన్న తక్కువ మంది నల్ల జాతీయులు ఉన్నారు. అయితే పరిపాలనలోని మధ్య మరియు దిగువ శ్రేణులలో నల్లజాతి ఆఫ్రికన్ల శాతం ఎక్కువగా ఉండదు. ఇవన్నీ కొత్త ప్రభుత్వ పనిని ఒక అత్యంత కఠినమైనదిగా మార్చాయి. ఆఫ్రికన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ తాము విశ్వసించలేని ఒక పరిపాలనా వ్యవస్థను మరియు ఉన్నత స్థాయి అధికారులను ఎదుర్కొంటుంది. పీటర్ ఈ ఫ్రాన్స్ మాటలు చెప్పాలంటే, ఒకవైపు సమర్థవంతమైన వృత్తిపరంగా మరియు సాంకేతికంగా యోగ్యమైన మరియు రాజకీయమైన ప్రశస్తమైన ప్రభుత్వ సేవ యొక్క ఆవశ్యకతను, మరోవైపు రాజకీయ పొత్తు, సాంస్కృతిక మార్పు మరియు ఆశ్రిత పక్షపాతం వంటి కార్మికులకు మధ్య ఉన్న సంఘర్షణ వల్ల ప్రభుత్వ సేవలు మార్పు ప్రక్రియ మొత్తం ఇబ్బందులను గురైంది. పెద్ద ఎత్తున మార్పులు మరియు పునర్వ్యవస్థీకరణ చేపట్టినప్పటికీ అధికార యంత్రాంగంలో పరిస్థితి ఏమాత్రం ఆహ్లాదకరంగా లేదు. 1996లో స్వచ్ఛంద ఉద్యోగ విరమణ ప్యాకేజీని ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత నైపుణ్యం మరియు అనుభవం ఉన్న చాలామంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు విడిచిపెట్టారు మరియు ఇది చాలా సంవత్సరాల పాటు కొనసాగింది. ఈ వేగవంతమైన ఉద్యోగ మార్పులు ప్రభుత్వ సేవలు రాజకీయ జోక్యంతో కలిసి
పేలవమైన నిర్వహణకు, లోపభూయిష్టకరమైన మరియు పక్షపాత నిర్ణయాలకు, పోస్టులను అజాగ్రత్తగా భర్తీ చేయడానికి, సౌకర్యాలు మరియు వనరుల దుర్వినియోగానికి, పనితీరుగా లోపాలకు మరియు పరిపాలన అవినీతికి దారితీశాయి. ప్రజాస్వామీకరణ, పరిపాలన వ్యవస్థ పునర్వ్యవస్థీకరణ మరియు వికేంద్రీకరణ జరిగినప్పటికీ విధాన రూపకల్పన, అమలు మరియు విశ్లేషణలో అధికార యంత్రాంగం ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తూనే ఉంది. సిద్ధాంతపరంగా అధికార యంత్రాంగం అధికార యంత్రాంగం ప్రాధాన్యతను కోల్పోయినప్పటికీ ఆచరణలో రాజకీయ కార్మిక వర్గం చాలా వరకు అధికార యంత్రాంగంపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే పారదర్శకత మరియు జవాబుదారీతనం లేకపోవడం వంటి కొన్ని అధికార యంత్రాంగ లోపాల కారణంగా సరికాని మరియు అసమర్థవంతమైన స్థూల ఆర్థిక విధానాలు మరియు మొత్తం మీద సేవలపై పేలవమైన అమలు జరిగాయి. మోసాబా క్వాజీ 2015. అయితే ప్రభుత్వ అధికార యంత్రాంగానికి అవసరమైన విధాన సమన్వయం మరియు సంస్థాగత సామర్థ్యం లేదని ఇతర అధ్యయనాలు కూడా చూపించాయి. అందువల్ల బలహీనమైన అమలు మరియు తప్పులతో కూడిన విధాన విశ్లేషణ ఉంటుంది. వర్ణ వివక్షణానంతర కాలంలో అధికార యంత్రాంగం భాగస్వామ్యాన్ని అణిచివేసింది, తద్వారా ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిమితం చేస్తుంది. స్మిత్ మారన్ 2000. అయితే ఇప్పటిదాకా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే బ్రిక్స్ దేశాల వాటి గురించి మనం తెలుసుకున్నాము. విధానం అనేది రాజకీయ కార్యనిర్వాహక వర్గం. అయితే శాసనసభ, అధికార యంత్రాంగం, పౌర సమాజం మరియు పౌరులు వివిధ భాగస్వాముల కృషి ఫలితమని మనం గమనించాము. అయితే ప్రతి దేశంలో కూడా విధానాలు రూపకల్పన చేసేది శాసనసభలే, పార్లమెంటు కానీ, కాంగ్రెస్ కానీ, సెనెట్ కానీ. ఇవన్నీ కూడా వీటన్నిటికీ రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళ ద్వారా ఉద్యోగ స్వామ్యం ఏదైతుందో, బ్యూరోక్రాట్స్ ఎవరైతున్నారో వాళ్ళ యొక్క విధానం రూపకల్పన చేసి అది ఆ యొక్క రాజకీయ విశ్లేషణలు అందిస్తారు. వాళ్ళు ఆ విధానాలని ఏర్పాటు చేసి అవి చట్టాలకు రూపొందించి శాసనసభలో రూపొందించి అవి అమలుపరిచేది కార్యనిర్వాహక వర్గం, అంటే మంత్రివర్గము మరియు ప్రభుత్వ ఉన్నత ఉద్యోగులు, వాళ్ళే బ్యూరోక్రాట్స్. అయితే ఆయా దేశాల యొక్క రాజకీయ సంస్కృతి, చారిత్రక అంశాలు, పరిపాలన మరియు పౌరసత్వం యొక్క ప్రభావాన్ని బట్టి వీటిలో ప్రతి దాని పాత్ర దేశాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క దేశంలో ఒక్కొక్క విధానం అమలుపరుస్తూ, ఒక్కొక్క విధానం రూపకల్పన చేస్తూ, ఆ రూపకల్పనలో వివిధ రూపాల అంశాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అంటే మొట్టమొదటిగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది బ్రెజిల్లో ఏమేమి చట్టాలు చేశారు, ఎలా చేశారు అన్న దాని గురించి మనము తెలుసుకున్నాం. అంటే బ్రెజిల్లో ఏం చేశారు, బ్రెజిల్ యొక్క శాసన రూపకల్పన, వాటి యొక్క విధానాల రూపకల్పనలో బ్రెజిల్లో రాజకీయ కార్మిక వర్గం, శాసనసభ అధికార పాత్ర పోషిస్తాయి. శాశ్వత కార్మిక వర్గం లేదా అధికార యంత్రం విధాన చక్రంలో చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. అట్లాగే బ్రెజిల్ తర్వాత రష్యాలో కూడా రష్యా అనేది ఒక అతి పెద్దమైన ప్రజాస్వామ్య దేశం. దీంట్లో కూడా రష్యా తన ప్రజల చేతకు వాళ్ళని ఏమంటారంటే ప్రతిపాదన చేసే డ్యూమా, ప్రాంతీయ శాసన మండళ్ళు లేదా రాష్ట్రపతి, న్యాయస్థానాలు, బహుళజాతి సంస్థలు కూడా ఇందులో ఉంటాయి. అలాగే భారతదేశంలో చట్టాలను తెలిసి పార్లమెంటు మరియు ద్విసభ, లోక్సభ, రాజ్యసభతో పాటు
మరియు రాష్ట్రాలు కూడా ఇందులో చట్టాలను అమలుపరచడం, చట్టాలను చేయడంలో ఇవి పాలు పంచుకుంటాయి. భారతదేశంలో విధాన రూపకల్పనలో పార్లమెంటు ప్రతిసభ్యులు, యూనియన్, రాష్ట్రాలు మరియు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు కూడా ఇందులో పాలు పంచుకుంటాయి. ఇక సౌత్ ఆఫ్రికా, సౌత్ ఆఫ్రికాలో కూడా విధి విధాన రూపకల్పనలో వాటిని ఇచ్చేది, వీటిని అన్ని తయారు చేసేది చట్టాలు మరియు రాష్ట్ర ప్రదేశంలో ఆ దేశం యొక్క పార్లమెంటు కూడా తన యొక్క పాత్రను నిర్వహిస్తున్నాయి. అయితే చైనా చైనా కూడా రాజకీయ నిర్మాణం యొక్క ప్రధాన లక్షణాలను నిర్వర్తిస్తూ అందులో రూపకల్పన అధికార యంత్రం పాలు పంచుకుంటుంది. ఇంతటితో నా యొక్క ఉపన్యాసాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను. నమస్కారం.
আজি আমি শিক্ষা গৱেষণাৰ যিকেইটা ইউনিট এতিয়ালৈকে শেষ কৰিলোঁ, এতিয়ালৈকে আমি 4টা ইউনিট শেষ কৰিলোঁ, ইউনিট 9, ইউনিট 10, ইউনিট 11 আৰু ইউনিট 12। এতিয়া এইখিনিলৈকে আমি যিখিনি শিকিলোঁ সেই কথাখিনি এবাৰ আকৌ আমি পুনৰ আলোচনা কৰি চাওঁ, তোমালোকক এবাৰ মনত পেলাই দিওঁ, কাৰণ 12লৈকে যেতিয়া আমি আলোচনা কৰিলোঁ নিশ্চয় তোমালোকে 9 বা 10 বা 11 ইউনিটৰ কথা কিছুমান পাহৰি যাব পাৰা। গতিকে এবাৰ তোমালোকক গোটেইখিনি বস্তু সুন্দৰকৈ মই জুকিয়াই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি এই ক্লাছত। তোমালোকে এবাৰ শুনি যাবা আৰু দৰকাৰী কথাবোৰ পাৰিলে নোট কৰি যাবা। একেবাৰে প্ৰথমতেই আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ শিক্ষা গৱেষণাৰ ওপৰত। এইখিনি তোমালোকে এতিয়া মনোযোগ দিব নালাগে এইখন শ্লাইডৰ ওপৰত, আগৰখিনিলৈ মই গৈছোঁ। একেবাৰে ইউনিট 9ত ব্লক 3ত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ শিক্ষা গৱেষণাৰ বিষয়ে। তাত আমি কি আলোচনা কৰিছিলোঁ, শিক্ষানো কি, গৱেষণানো কি, শিক্ষা আৰু গৱেষণা শব্দটো কিদৰে ইটোৰ লগত সিটো ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আৰু এইখিনি কথা মই তোমালোকক কৈছিলোঁ যে শিক্ষা শব্দটো 3টা লেটিন শব্দৰ পৰা সৃষ্টি হৈছিলে। সেইকেইটা আছিলে এডুকেৰে, এডুকেৰে এণ্ড এডুকাটৰ। এই বিষয়ে চাগে তোমালোকৰ মনত পৰিছে অলপ অলপ। এই কথাখিনি মই উদাহৰণসহ তোমালোকক আলোচনা কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত আমি আগবাঢ়িছিলোঁ গৱেষণা শব্দৰ অৰ্থ কি, সেই বিষয়ে তোমালোকক মই ধাৰণা দিছিলোঁ যে গৱেষণা শব্দটো ৰিচাৰ্চে শব্দটোৰ পৰা ফৰাচী শব্দৰ পৰা সৃষ্টি হৈছিলে, যাৰ অৰ্থ আছিল এক্ট অফ চাৰ্চিং ক্ল'জলি আৰু গ' এবাউট ছিকিং। অসমীয়াত যাক কোৱা হয় সূক্ষ্মভাৱে অন্বেষণ কৰা বা অনুসন্ধান কৰা বা তন্নতন্নকৈ বিচাৰ কৰা। গতিকে এই দুটা অৰ্থৰ পৰা এতিয়া এই যে এডুকাৰী, এডুকেৰেন, এডুকাটুম শব্দটো অসমীয়াৰ মিনিংটো আছিলে কি, প্ৰতিপালন কৰা, বাহিৰ কৰা। বাহিৰ কৰা মানে কি, ভিতৰত থকা প্ৰতিভা, মানুহৰ গুণাগুণবিলাক বাহিৰ কৰা। আৰু কাটুমৰ অৰ্থ হৈছিলে শিক্ষণ, প্ৰশিক্ষণ কাৰ্য, শিক্ষাই আমাক প্ৰশিক্ষণ দিয়ে। গতিকে এই এডুকেশ্যন আৰু ৰিচাৰ্চ মানে শিক্ষা আৰু গৱেষণা এই দুটা শব্দক যদি আমি একলগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে শিক্ষা গৱেষণাৰ অৰ্থটো আমি কিদৰে আলোচনা কৰিছিলোঁ যে শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিষয়বস্তুৰ ওপৰত কৰা অনুসন্ধান বা গৱেষণাকে শিক্ষা গৱেষণা বুলি কোৱা হয়। মই তোমালোকক একেবাৰে আৰম্ভণিতেই কৈছিলোঁ যে শিক্ষা এনেকুৱা এটা শব্দ, ই সময়ৰ লগে লগে পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে। গতিকে এই পৰিৱৰ্তনবোৰৰ সৈতে খাপ খাই আমাৰ জীৱনটোক, সমাজখনক কেনেকৈ সুন্দৰ কৰিব পৰা যায় তাৰ ওপৰত বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, গৱেষক, চিন্তাবিদসকলে গৱেষণা কৰি নানা ধৰণৰ তত্ত্ব, নানা ধৰণৰ নীতি নিয়মবিলাক বাহিৰ কৰে। আৰু সেয়া হৈছে কিহৰ সহায়ত কৰা হয়, শিক্ষা গৱেষণাৰ সহায়ত। থুলমূলকৈ এইখিনি আমি তোমালোকক মনত কৰি দিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ ট্ৰেভাৰ্ছ আৰু মৌলে আৰু ক্ৰেছৱেলৰ শিক্ষা গৱেষণাৰ ওপৰত দিয়া সূত্ৰসমূহ। তাৰপাছত আমি আহিছিলোঁ শিক্ষা গৱেষণাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি আছিলে। আমি প্ৰায় 10টামান বৈশিষ্ট্য আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু তাৰপিছতে আমি আগবাঢ়িছিলোঁ যে শিক্ষা গৱেষণাৰ উদ্দেশ্যবিলাক কি আছিলে। আমি কি ধৰণৰ উদ্দেশ্য পাইছিলোঁ, এটা হৈছিলে শিক্ষা গৱেষণাৰ উদ্দেশ্য হৈছে জ্ঞান উদ্ভাৱন কৰা, টু জেনেৰেট নলেজ। 2 নম্বৰতে আমি পাইছিলোঁ সমস্যা সমাধান কৰা, টু ছল্ভ প্ৰব্লেম। তাৰপিছত পাইছিলোঁ নিৰ্দিষ্ট পৰিস্থিতিত কাৰ্য কৰা, টু এক্ট ইন স্পেচিফিক চিটুৱেশ্যন। আৰু 4 নম্বৰতে আমি পাইছিলোঁ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক প্ৰশিক্ষণ দিয়া, টু ট্ৰেইন ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যন। এইকেইটা হৈছে শিক্ষা গৱেষণাৰ মূল উদ্দেশ্য। তাৰপিছত আমি পাইছিলোঁ শিক্ষা গৱেষণাৰ পৰিসৰ, এখন সুন্দৰ ড্ৰয়িঙৰ সৈতে তোমালোকক মই এই বস্তুখিনি বুজাই দিছিলোঁ। তাত আমি কি কি পাইছিলোঁ, শিক্ষা গৱেষণাৰ পৰিসৰটো বহুত বহল, ইয়াৰ পৰিসৰটো নিৰ্দিষ্ট কেইটামান বিষয়ৰ ওপৰত সীমাবদ্ধ নহয়, যিহেতু ই এটা ক্ৰিয়াশীল গতিশীল প্ৰক্ৰিয়া। কি কি ইয়াৰ পৰিসৰ আছিলে, পৰিসৰৰ ভিতৰত আছিলে শিক্ষা দৰ্শন, এডুকেশ্যনেল ফিলচফি, শিক্ষা সমাজতত্ত্ব, এডুকেশ্যনেল ছচিয়লজি। তাৰপাছত আমি পাইছিলোঁ এডুকেশ্যনেল চাইকলজি, শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, আৰু শিক্ষক শিক্ষা, টিচাৰ এডুকেশ্যন, শিক্ষা প্ৰযুক্তি, এডুকেশ্যনেল টেকনলজি, এডুকেশ্যনেল ইভালুৱেশ্যন, শিক্ষা মূল্যায়ন, দূৰ শিক্ষা, ডিষ্টেঞ্চ এডুকেশ্যন, তুলনামূলক শিক্ষা, কম্পাৰেটিভ এডুকেশ্যন, শিক্ষা পৰিচালনা, এডুকেশ্যনেল মেনেজমেণ্ট, শিক্ষা অৰ্থনীতি, এডুকেশ্যনেল ইকনমি। এইকেইটা আছিলে ইয়াৰ পৰিসৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত। তাৰপিছত আমি আগবাঢ়িছিলোঁ প্ৰচেছ অফ এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ। এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ অৰ্থাৎ শিক্ষা গৱেষণা কিদৰে কৰা হয়। ইয়াত কেইটামান প্ৰচেছৰ মাজেদি কেইটামান ষ্টেপ আছে, যিকেইটা ষ্টেপৰ মাজেদি আমি
গৱেষণা কাম কৰোঁ শিক্ষা গৱেষণাবিলাক আমি শিক্ষাৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহৰ ওপৰত আমি গৱেষণা কৰোঁ সেইবোৰ কি সমস্যা চিনাক্তকৰণ কৰোঁ প্ৰথমতে আইডেন্টিফাই দ্য প্ৰব্লেম আনুষংগিক বিষয়ৰ পুনঃনিৰীক্ষণ তাৰমানে ৰিভিউ অফ ৰিলেটেড লিটাৰেচাৰ বুজি পাইছা তাৰমানে কি আছিলে প্ৰথমতে আমি সমস্যাটো কিহৰ ওপৰত আমি ৰিচাৰ্চ কৰিব বিচাৰিছোঁ সেই টপিকটো আমি সেই বিষয়টো আমি আইডেন্টিফাই কৰোঁ চিনাক্ত কৰোঁ তাৰপিছত সেই বিষয়টোৰ সৈতে জড়িত আৰু তেনেকুৱা কোনোবা ৰিচাৰ্চ বা গৱেষণা কোনোবাই কৰি থৈ গৈছে নেকি আগতে ষ্টেট লেভেলতে হওক নেশ্যনেল লেভেলতে হওক ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলতে হওক ৰিজনেল লেভেলতে হওক তাৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ ৰিভিউ অফ ৰিলেটেড লিটাৰেচাৰ অৰ্থাৎ আনুষংগিক বিষয়ৰ পুনঃনিৰীক্ষণ আমি কৰিবই লাগিব নহ'লে কি হয় যে কেতিয়াবা একেটা বস্তুকে আকৌ ৰিপিট হ'ব পাৰে আমি যিটো ৰিপৰ্ট ৰিচাৰ্চ কৰিছোঁ সেইটো আগতে হয়তো কোনোবাই কৰি থৈ দিব পাৰে গতিকে সেই কথাটো জনাৰ কাৰণে আমি ৰিভিউ কৰিব লাগে তাৰপিছত আছিলে পৰিকল্পনা প্ৰস্তুতকৰণ ডিজাইনিং দ্য ষ্টাডিটোক আমি কেনেকৈ বনাম এতিয়া কেনেকৈ কৰিম ওলাই ল'লোঁ আমি ৰিভিউ কৰা হৈ গ'ল এতিয়া আমি কি কৰিম কেনেকৈ ধৰণে আমাৰ এই গৱেষণাৰ কাম আমি আগবাঢ়িম তাক আমি এটা ডিজাইন আমি গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো সুন্দৰকৈ সজাই লওঁ ইয়াত তাৰপিছত আমি যাওঁ তথ্য বিশ্লেষণ আৰু ব্যাখ্যাকৰণ যেতিয়া আমাৰ ডিজাইন মতে আমি গোটেই কামখিনি কৰোঁ তাৰমানে অবজেক্টিভ ফৰ্ম কৰোঁ হাইপথেচিছ ফৰ্ম কৰোঁ জনসংখ্যা পপুলেশ্যন কি ল'ম সেয়া ঠিক কৰোঁ আমি পপুলেশ্যনৰ পৰা চেম্পল কেনেকৈ লওঁ যাক আৰ্হি বা নমুনা বুলি কয় নমুনা আমি লওঁ তাৰপিছত নমুনা আহৰণৰ কি ধৰণে নমুনা আহৰণ কৰিম বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ নমুনা আহৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আছে আমাৰ বিষয় অনুযায়ী সেই নমুনাটো আমি নিৰ্ণয় কৰোঁ তথ্য সংগ্ৰহৰ উৎসবিলাক ক'ৰ পৰা আমি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিম প্ৰাথমিক পৰাই ল'ম নে ছেকেণ্ডেৰী চ'ৰ্চৰ পৰা আমি ডাটা কালেক্ট কৰিম সেইটো বস্তু আমি আগতে ঠিক কৰি লওঁ তাৰপিছত আমি তথ্য অনুসন্ধান কি সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰিম ইণ্টাৰভিউ ল'ম নে কাৰোবাক ছাৰ্ভে কৰিম নে আমি কুৱেশ্যনাৰ দিম প্ৰশ্নসূচী দিম কেনেকৈ ধৰণে আমি ডাটা কালেক্ট কৰিম সেই টুলবিলাক আমি ঠিক কৰি লওঁ তাৰপিছত এই টুলবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি যেনেকৈ বেলেগ বেলেগ উৎসবিলাকৰ পৰা প্ৰাইমেৰী বা ছেকেণ্ডেৰী চ'ৰ্চবিলাকৰ পৰা যেতিয়া আমি তথ্য সংগ্ৰহ কৰোঁ সেইবিলাক তাৰপিছত সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত আমি কি কৰোঁ বিশ্লেষণ কৰোঁ এনালাইজ কৰোঁ আৰু এনালাইজ কৰি পেলাই আমি কি কৰোঁ ফাইণ্ডিংছবিলাক আমি সুন্দৰভাৱে লিখোঁ আমাৰ যদি কিবা ছাজেশ্যনছ দিবলগীয়া থাকে আমাৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া থাকে আমি শেষত কনক্লুজনত সেইখিনি লিখোঁ এইটো হৈছে ৰিচাৰ্চ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া বা ডিজাইন এইটো এই ডিজাইন মতে আমি কি কৰোঁ গোটেই কামবিলাক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এইখিনি কাম হৈ যোৱাৰ পিছত আমি কি কৰোঁ তথ্য বিশ্লেষণ আৰু ব্যাখ্যাকৰণ কৰি এই ওপৰখিনি আমাৰ হৈছে ষ্টেপ প্ৰস্তুত কৰি লওঁ আৰু সেইমতে আমি আগবাঢ়ি গৈ তৃতীয় ষ্টেপত আমি কি পাওঁ এনালাইচিছ এণ্ড ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন অফ ডাটা এই চ'ৰ্চবিলাকৰ পৰা আমি ডাটাবোৰ লৈ তাত এনালাইজ আৰু ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰোঁ তাৰপিছত আমি কি কৰোঁ গৱেষণা প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰোঁ যাক ৰিচাৰ্চ ৰিপৰ্ট বুলি কোৱা হয় এইটো হৈছে শেষৰ পৰ্যায় শেষ ষ্টেপ এইটো ইয়াত আমি গোটেই কেনেকৈ ধৰণে কামখিনি কৰিলোঁ কেনেকৈ আগবাঢ়িলোঁ কি অবজেক্টিভ ফৰ্ম কৰিলোঁ কেনেকৈ মেথডটো নিৰ্বাচন কৰিলোঁ কেনেকৈ চেম্পল নিৰ্বাচন কৰিলোঁ কেনেকৈ আমি পপুলেশ্যনৰ পৰা চেম্পলটো বাছি ল'লোঁ কি ধৰণৰ চেম্পলিং মেথড ইউজ কৰি ডাটা কালেক্ট কৰিলোঁ কি উৎস ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ কি টুল ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ সুন্দৰভাৱে এই প্ৰতিবেদনত ছিষ্টেমেটিকেলি গোটেইখিনি বস্তু আমি সন্নিৱিষ্ট কৰোঁ এয়া হৈছে ৰিচাৰ্চ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া এই গোটেইকেইটা ষ্টেপ ক'ত থাকে শৈক্ষিক গৱেষণাৰ প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় এইখিনি ইতিমধ্যে আমি সুন্দৰকৈ আলোচনা কৰি গৈছোঁ তাৰপাছত ইয়াৰ লগত জড়িত নানা প্ৰশ্ন আমি উত্তৰ দি গৈছোঁ তোমালোকক একদম আৰম্ভণি ক্লাছবিলাকতে তোমালোকৰ চাগে মনত পৰিছে এতিয়া তাৰপিছত আমি কিহৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছিলোঁ শিক্ষা গৱেষণাক আমি শ্ৰেণী বিভাজন কৰিছিলোঁ দ্য ক্লাছিফিকেশ্যন অফ এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ আমি এইখিনি কৰিছিলোঁ আমি সাধাৰণতে তোমালোকক মই আগতে কৈছোঁ যে বহলভাৱে শিক্ষা গৱেষণা আমি কি কৰোঁ দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ এটা হৈছে পাৰ্পাছ বেছড ৰিচাৰ্চ আনটো হৈছে ডাটা বেছড ৰিচাৰ্চ পাৰ্পাছ বেছড ৰিচাৰ্চক কি বুলি কোৱা হৈছিলে কি বুলি কোৱা হয় উদ্দেশ্য ভিত্তিক গৱেষণা আৰু ডাটা বেছড ৰিচাৰ্চক কি বুলি কোৱা হয় তথ্য ভিত্তিক গৱেষণা তেনেকৈ আকৌ উদ্দেশ্য ভিত্তিক গৱেষণাক তিনি ভাগত ভাগ কৰা হয় সেয়া হৈছে কি যে মৌলিক গৱেষণা ফাণ্ডামেণ্টেল বা বেছিক ৰিচাৰ্চ বুলি কয় আৰু প্ৰায়োগিক ৰিচাৰ্চ বুলি কোৱা হয় ৩ নম্বৰতে ক্ৰিয়াত্মক ৰিচাৰ্চ ইংৰাজীত কোৱা হয় ফাণ্ডামেণ্টেল বা বেছিক এপ্লাইড আৰু একশ্যন ৰিচাৰ্চ এই তিনিটা হৈছে ক'ৰ ভাগ উদ্দেশ্য ভিত্তিক গৱেষণাৰ ভাগ 2 নম্বৰটো আছিলে তথ্য ভিত্তিক গৱেষণা ডাটা বেছ ৰিচাৰ্চ ইয়াক আকৌ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হয় দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয় এটা হৈছে পৰিমাণগত গৱেষণা কোৱান্টিটেটিভ ৰিচাৰ্চ আৰু আনটো হৈছে গুণগত গৱেষণা যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় কোৱালিটেটিভ ৰিচাৰ্চ
এইকেইটা হৈছে ক্লাছিফিকেশ্যন অফ শিক্ষা মানে এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ শিক্ষা গৱেষণাৰ শ্ৰেণী বিভাজন গতিকে মৌলিক গৱেষণা কাক বোলে তাক আমি সুন্দৰকৈ ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ তাৰপিছতে আমি প্ৰায়োগিক গৱেষণানো কি সেয়া আলোচনা কৰিছিলোঁ গতিকে মৌলিক গৱেষণা আৰু প্ৰায়োগিক গৱেষণা পাৰ্থক্য কি সেয়াও মই তোমালোকক কৈ গৈছিলোঁ পইণ্ট ৱাইজ তাৰপিছত তোমালোকক মই কৈছিলোঁ যে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা একশ্যন ৰিচাৰ্চ কি এইকেইটা আছিলে ক'ৰ ভাগ কোনবিধ গৱেষণাৰ ভাগ উদ্দেশ্যভিত্তিক গৱেষণাৰ ভাগ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে তোমালোকে মনত ৰাখিবা উদ্দেশ্যভিত্তিক গৱেষণাৰহে ভাগ হৈছে এইকেইটা মৌলিক প্ৰায়োগিক আৰু ক্ৰিয়াত্মক এইকেইটা দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্য কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যেনে মৌলিক গৱেষণা আৰু প্ৰায়োগিক গৱেষণাৰ মাজত পাৰ্থক্য কি প্ৰশ্নসমূহ মই ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছিলোঁ তোমালোকৰ লগত তোমালোকে এবাৰ মনত কৰি যাবা তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ তথ্যভিত্তিক গৱেষণা তাক দুটা ভাগ যেনেকৈ কৈছোঁ পৰিমাণগত আৰু গুণগত গতিকে পৰিমাণগত গৱেষণা বা কোৱান্টিটেটিভ ৰিচাৰ্চটো কি আৰু উদাহৰণ মই দিছিলোঁ তোমালোকক গুণগত গৱেষণানো কি তাৰো উদাহৰণ সহ মই বুজাইছিলোঁ তোমালোকৰ চাগে মনত পৰিছে এই দুইবিধ গৱেষণাৰ ভিতৰত আৰু এক প্ৰকাৰৰ গৱেষণা আছিলে সেয়া কি পৰীক্ষামূলক এক্সপেৰিমেণ্টেল অৰ্ধ পৰীক্ষামূলক কোৱাচি এক্সপেৰিমেণ্টেল বৰ্ণনামূলক ডেছক্ৰিপটিভ ৰিচাৰ্চ দৰ্শন ভিত্তিক ফিলচফিকেল ৰিচাৰ্চ আৰু ঐতিহাসিক হিষ্টৰিকেল ৰিচাৰ্চ এইখিনিও তোমালোকৰ ওপৰত এইখিনিৰ ওপৰতো মই ধাৰণা দিছিলোঁ এতিয়া গৱেষণাৰ শ্ৰেণী বিভাজন বুলি ক'লে তোমালোকে এতিয়া কি বুজি পাবা কেনেধৰণে কৰিবা সুন্দৰকৈ এখন ক্লাছিফিকেশ্যন টেবুল বনাবা তোমালোকে ইয়াতে এখন টেবুল বনাই তাত লিখিবা যে গৱেষণাবিলাকক আমি ক্লাছিফিকেশ্যন অফ ৰিচাৰ্চটো কোনটো ভাগৰ পৰিমাণগত আৰু গুণগতটো কোনটো আছিলে তথ্য বেছড তাক আমি কেনেকৈ ভগাব পাৰোঁ কোৱান্টিটেটিভ আৰু কোৱালিটেটিভ পৰিমাণগত আৰু গুণগত গৱেষণা এতিয়া পৰিমাণগত গৱেষণাক আকৌ তিনিটা ধৰণে ভাগ কৰিব পাৰি তাৰ অন্তৰ্ভুক্ত আৰু গৱেষণাৰ প্ৰকাৰ আছে সেইবিলাক এইমাত্ৰ যে ক'লোঁ মই পৰীক্ষামূলক গৱেষণা অৰ্ধ পৰীক্ষামূলক আৰু সহসম্বন্ধীয় যিবিলাক গৱেষণা হয় সেইবিলাকৰ ভিতৰত পৰে পৰিমাণগত গৱেষণাৰ ভিতৰত পৰে তেনেদৰে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ গুণগত গৱেষণা কোৱালিটেটিভ ৰিচাৰ্চ কোনবিলাক পৰে বৰ্ণনামূলক জৰীপ ঘটনা অধ্যয়ন নথি বিশ্লেষণ বিকাশমূলক অধ্যয়ন নৃতাত্ত্বিক দৰ্শন ভিত্তিক ঐতিহাসিক এই গোটেইবিলাক কোনবিধ গৱেষণাৰ ভিতৰত পৰে গুণগত গৱেষণা পৰিমাণগত আৰু গুণগত গৱেষণা আকৌ কোনবিধ গৱেষণাৰ ভিতৰত পৰে তথ্যভিত্তিক গৱেষণাৰ মাজত এইখিনি কথা তোমালোকে একদম স্পষ্টভাৱে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা কেতিয়াবা হয়তো তোমালোক শ্বৰ্ট নোট আহিব পাৰে বা মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে এই ধৰণৰ কথাখিনি যদি তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ থাকে কোনবিধ গৱেষণা কোনটো বিভাগত পৰে তেতিয়া তোমালোকে পৰীক্ষাত লিখিবলৈ অসুবিধা নাপাবা নহ'লে যদি তোমালোকৰ এইখিনিলৈকে কনচেপশ্যনটো ক্লিয়াৰ নাথাকে তোমালোকৰ মনত খেলিমেলিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে গতিকে এই বস্তুখিনি মই সেইকাৰণে এবাৰ তোমালোকক মনত কৰি দিছোঁ তোমালোকে আকৌ এবাৰ কিতাপবিলাক খুলি তোমালোকৰ যিবোৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল আছে এই বস্তুখিনি এবাৰ কম্পেয়াৰ কৰি চাবা ঠিক আছে এইখিনিলৈকে আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু তোমালোকক উদাহৰণসহ এই পৰীক্ষামূলক গৱেষণানো কি অৰ্ধ পৰীক্ষামূলকনো কি সহসম্বন্ধীয় গৱেষণানো কি এই বস্তুবিলাক মই উদাহৰণসহ গোটেইখিনি বুজাই দিছিলোঁ লগতে তোমালোকক মই ইয়াৰ লগত জড়িত যিবোৰ প্ৰশ্ন আছিলে প্ৰশ্নবিলাকো মই বুজাই দিছিলোঁ তাৰ উপৰি আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ বৰ্ণনামূলক গৱেষণা কি যিটো গুণগত অন্তৰ্ভুক্ত নমুনা জৰীপনো কি চেম্পল ছাৰ্ভে কি কেছ ষ্টাডি কি বস্তু ঘটনা অধ্যয়ন কি এইবোৰ তোমালোকৰ যিবিলাক পৰৱৰ্তী যিবিলাক ইউনিট আছে সেই ইউনিটবিলাকতো কিন্তু এই বস্তুখিনি লাগি থাকে তোমালোকৰ চাগে মনত পৰিছে আমি যেতিয়া 10 বা 11 বা 12 নম্বৰ যেতিয়া আমি ইউনিট পঢ়িছিলোঁ তেতিয়াও কিন্তু এই বস্তুখিনি সকলোতে লাগি থাকিছিলে যেনে কেছ ষ্টাডি কি যেনেকৈ ছাৰ্ভে কি এই বস্তুবিলাক তাত লাগি থাকে গতিকে এই কনচেপশ্যনখিনি যিকেইটা কমন যিকেইটা কনচেপ্ট আছে এই গোটেইখিনি খুব সুন্দৰকৈ তোমালোকে নিজৰ ধাৰণা একেবাৰে ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ কৰি ল'বা একদম স্পষ্ট কৰি ল'বা নথিপত্ৰ বিশ্লেষণ কি ডকুমেণ্ট এনালাইচিছ কি সেয়া আমি পঢ়িছিলোঁ বিকাশমূলক গৱেষণা ডেভেলপমেণ্টেল ষ্টাডি এই গোটেইকেইটা হৈছে গুণগত গৱেষণাৰ ভাগ নৃতাত্ত্বিক গৱেষণা এন্থ'গ্ৰাফিক ৰিচাৰ্চ এই বস্তুবিলাক আমি একেবাৰে আৰম্ভণিতে ইউনিট 9তে আলোচনা কৰিছিলোঁ গতিকে মই এবাৰ তোমালোকক খালি মনতহে পেলাই দিছোঁ
ঐতিহাসিক গৱেষণা কি, হিষ্টৰিকেল ৰিচাৰ্চ কি, দাৰ্শনিক গৱেষণা কি, ফিলচফিকেল ৰিচাৰ্চ কি, এই গোটেই বস্তুখিনি আমি উদাহৰণসহ আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ লগত যিবোৰ জড়িত প্ৰশ্ন আছিলে প্ৰশ্নখিনিও মই তোমালোকক বুজাই দিছিলোঁ। যেনে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা কিদৰে মৌলিক গৱেষণাৰ পৰা পৃথক, কি পাৰ্থক্য দুটাৰ মাজত, সেইটো আমি কৰিছিলোঁ। যেনে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা আৰু মৌলিক গৱেষণা মই তোমালোকক উদাহৰণ এটা দিছোঁ তোমালোকৰ মনত পেলাবৰ কাৰণে যে কেনেকৈ বেলেগ দুইটা। হাউ একশ্যন ৰিচাৰ্চ ইজ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম ফাণ্ডামেণ্টেল ৰিচাৰ্চ। উত্তৰত তোমালোকে কি লিখিবা, দুটা কলম বনাবা, এফালে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা লিখিবা, আনফালে মৌলিক গৱেষণা লিখিবা। এতিয়া তাৰ যিবিলাক আসপেক্টছবোৰ আছে, মেইন যিবোৰ মানে উপাদানবিলাক আছে, তাত 3টা কলম বনাই সৰুকৈ এটা কলমত তোমালোকে উপাদান বুলি লিখিবা। তাত লিখিবা লক্ষ্যত বেলেগ কি, প্ৰকৃতি কেনেদৰে বেলেগ, পৰিসৰ কেনেদৰে বেলেগ, পদ্ধতি কেনেদৰে বেলেগ, ব্যৱহাৰ কেনেদৰে বেলেগ, সেইকেইটা তোমালোকে আৰম্ভণিতে উপাদান কলমটোৰ ভিতৰত ভৰাবা। এতিয়া লক্ষ্যত কেনেদৰে বেলেগ ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাৰ পাৰ্টত লিখিবা তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱহাৰিক সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাই। আৰু মৌলিক গৱেষণা কি, দীৰ্ঘ সময় জুৰি কৰা এই গৱেষণা। ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা কি, তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱহাৰিক সমস্যা সমাধান কৰা গৱেষণা। হৈ গ'ল। প্ৰকৃতিটো কেনেকুৱাত লিখিবা, প্ৰকৃতিত কি লিখিবা, এটা দ্বিতীয় উপাদানত ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা প্ৰায়োগিক আৰু ব্যৱহাৰিক। ইয়াক আমি ইমিডিয়েটলি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত ইয়াক কৰি শেষ কৰিব পাৰি আৰু ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, গতিকে ই প্ৰায়োগিক আৰু ব্যৱহাৰিক। মৌলিক গৱেষণা কেনেকুৱা, প্ৰকৃতি কেনেকুৱা, তাত্ত্বিক আৰু ধাৰণা ভিত্তিক। ই তত্ত্ব আৱিষ্কাৰ কৰে, ই আমি ধাৰণা সৃষ্টি কৰিব পাৰে, কনচেপ্ট দিব পাৰে। আমি খুব পটককৈ মানে খুব তাৎক্ষণিকভাৱে ইয়াক আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। পৰিসৰ উপাদানত কি লিখিবা, ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাৰ পৰিসৰ সীমিত, মৌলিক গৱেষণাৰ সীমিত পৰিসৰ বহল আৰু সাৰ্বজনীন, ইউনিভাৰ্চেল। পদ্ধতিত কি লিখিবা, ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাৰ পদ্ধতিত সক্ৰিয় আৰু প্ৰতিফলিত যেনে পৰিকল্পনা, কাৰ্যকৰণ, নিৰীক্ষণ, প্ৰতিফলন আৰু পুনৰাবৃত্তি, এইকেইটা পৰ্যায়ৰ মাজতে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা চাইকেল ৱে সক্ৰিয়ভাৱে ঘূৰি থাকে। ঠিক আছে। কিন্তু আমাৰ মৌলিক গৱেষণা কেনেকুৱা, ই ৰৈখিক আৰু পদ্ধতিগত, যেনে পৰীক্ষণ ইয়াত কৰা হয়। গতিকে ইয়াত কি কৰিব পাৰি, ইয়াৰ দুইটাৰ মাজত যিটো পদ্ধতি মানে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা আৰু মৌলিক গৱেষণা কৰাৰ প্ৰকৃতিটো বেলেগ বেলেগ। এটা হৈছে সক্ৰিয় আৰু আনটো হৈছে ৰৈখিক আৰু পদ্ধতিগত। ব্যৱহাৰটো কেনেকুৱা হ'ব, এতিয়া ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাৰ এই উপাদানটোত আমি কি লিখিম যে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা শিক্ষক প্ৰশাসকসকলে ব্যৱহাৰ কৰে। তেওঁলোকৰ শ্ৰেণীকক্ষত কিবা কিবি সমস্যা যদি দেখা পায়, শ্ৰেণীকক্ষৰ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াতেই হওক বা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগত যেতিয়া তেওঁ বিনিময় কৰে, ভাৱ বিনিময় কৰে, তেতিয়াও শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত দেখা পোৱা কিছুমান সমস্যা ওপৰত শিক্ষকে কি কৰে সাধাৰণতে, বা প্ৰশাসকসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰশাসনমূলক কাৰ্যসমূহৰ ওপৰতো কেতিয়াবা ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা কৰিব পাৰে। কিন্তু মৌলিক গৱেষণাৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, ই বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাবিদ, মনোবিজ্ঞানীসকলে এনেধৰণৰ গৱেষণা কৰে। যিহেতু ই দীৰ্ঘ সময় জুৰি কৰা হয়, ই বিভিন্ন ধৰণৰ তত্ত্ব, ধাৰণা, নীতি আদি উদ্ভাৱন কৰে। গতিকে এই ধৰণৰ গৱেষণা তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱহাৰ নোহোৱাৰ কাৰণে সেইবিলাক কোনে কৰে, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বিষয়ৰ বৈজ্ঞানিকসকলে কৰে, শিক্ষাবিদসকলে, মনোবিজ্ঞানীসকলে এই ধৰণৰ গৱেষণাবিলাক কৰে। উত্তৰটো তোমালোকে এনেকৈ লিখিব লাগিব। উদাহৰণটো মই দি দিলোঁ। আগতে আমি কৰিছোঁ এইটো, আগৰ একদম যেতিয়া ইউনিট 9টো আলোচনা কৰিছিলোঁ তেতিয়াই মই তোমালোকক এইবিলাক পুনৰকৈ লিখাই দিছিলোঁ। তাৰপিছতে ইয়াৰ যিবিলাক আনুষংগিক প্ৰশ্ন আছে, গোটেই প্ৰশ্নখিনি আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত আমি আগবাঢ়িছিলোঁ গৱেষণা প্ৰক্ৰিয়ালৈকে, সেইটো আছিলে ইউনিট 10ত আছিলে প্ৰচেছ অফ ৰিচাৰ্চ। আমি ইতিমধ্যে যিখিনি কথা এতিয়ালৈকে ক'লোঁ সেইখিনি কোনখিনি আছিলে, ইউনিট 9ৰ বিষয়ে আছিলে। তাৰপিছত আমি আগবাঢ়িছিলোঁ ইউনিট 10লৈকে। ইউনিট 10ৰ মূল বিষয়টো আছিলে গৱেষণাৰ প্ৰক্ৰিয়া, যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় প্ৰচেছ অফ ৰিচাৰ্চ। ইয়াত আমি কি কৰিছিলোঁ, গৱেষণা কেনেদৰে কৰা হয়, কেনেদৰে আমি চিনাক্তকৰণ কৰোঁ, সেই চিনাক্তকৰণৰ আমি পদক্ষেপ কিছুমান থাকে, সেইবোৰ তোমালোকক মই জনাইছিলোঁ। যেনে গৱেষণাৰ সমস্যা চিনাক্তকৰণ, এইখিনি আগতে কৈছিলোঁৱেই। আনুষংগিক বিষয়ৰ পুনঃ নিৰীক্ষণ, গৱেষণাৰ অভিপ্ৰায়, যাক আমি প্ৰশ্ন, উদ্দেশ্য, আনুষংগিক ধাৰণাৰ ওপৰত আমি ইয়াত এটা আমি প্ৰশ্ন কিছুমান আমাৰ মনত আমি উদ্বেগ কৰিছিলোঁ। তাৰমানে কি, প্ৰশ্ন আকাৰটো কৰোঁ, সেই আমাৰ যিবোৰ উদ্দেশ্য থাকে,
কি উদ্দেশ্যে আমি গৱেষণাটো কৰিছোঁ তাত আমি কিছুমান প্ৰশ্ন আকাৰতো তাক সজাই ল'ব পাৰোঁ তাৰপিছত আছিলে গৱেষণাৰ নক্সা প্ৰস্তুত কৰোঁ ডিজাইন অফ দ্য ষ্টাডি তাৰপিছত আমি কি কৰোঁ নেক্সট ষ্টেপত তথ্য সংগ্ৰহ বিশ্লেষণৰ বিৱৰণ কৰোঁ আৰু নেক্সট ষ্টেপত আমি গৱেষণাৰ প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰোঁ আৰু লাষ্টত আমি প্ৰসংগৰ পৰিস্থিতি দিওঁ পৰিশিষ্ট দিওঁ তাৰমানে ৰেফাৰেঞ্চ এণ্ড এপেণ্ডাইচেছবিলাক আমি দিওঁ এইখিনি আমি এখন গৱেষণা কৰোঁতে এই বস্তুখন গৱেষণা পত্ৰ যিখন থাকে তাৰ ভিতৰত এই বস্তুখিনি কিন্তু সদায় সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকিব লাগিব এই ষ্টেপবোৰ উলট পালটকৈ লিখিলেও নহ'ব বা আমি কোনো এটা ষ্টেপ ইয়াৰ পৰা বাদ দিব নোৱাৰোঁ গতিকে একাধিক ক্ৰমে ইয়াক উলট পালটকেও আমি লিখিব নোৱাৰোঁ গতিকে একাধিক ক্ৰমে এই ষ্টেপখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু যদি পাহৰা তোমালোকে মুখস্থ কৰি ল'বা ঠিক আছে এতিয়া তাৰপিছত আমি কি কৰিছিলোঁ গৱেষণাৰ সমস্যা চিনাক্তকৰণ আনুষংগিক বিষয়ৰ পুনৰ নিৰীক্ষণ গৱেষণাৰ অভিপ্ৰায় তাৰপিছত গৱেষণাৰ নক্সা এই গোটেইখিনি বস্তু আমি এটাকৈ ষ্টেপবিলাক তোমালোকক উদাহৰণসহ মই বুজাই দিছিলোঁ এটা আমি সমস্যা লৈ লৈছিলোঁ আৰু সমস্যাৰ ওপৰত মানে বেছ কৰি আমি সেই ধৰণৰ যিবোৰ ইয়াৰ ষ্টেপ আছিলে যে হাইপথেচিছনো কাক কয় গৱেষণা প্ৰশ্ন বা অভিপ্ৰায়নো কি নক্সা কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰে এই গোটেইখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ এতিয়া শিক্ষা গৱেষণাৰ তাৰপিছত আমি চলক কিছুমান আছে ভেৰিয়েবলছ অফ এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ আমি ইয়াৰ পিছত আলোচনা কৰিছিলোঁ যিবোৰ আমাৰ যিটো আনুমানিক ধাৰণা হাইপথেচিছ বুলি যাক কওঁ আমি হাইপথেচিছৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে এখন চাৰ্ট বনাই মই দিছিলোঁ আৰু চাৰ্টত মই তোমালোকক গোটেই বস্তুখিনি দেখি দিছিলোঁ এবাৰ মনত পেলাই দিছোঁ ইয়াত চাৰ্টত আমি 4টা ভাগ কৰিছিলোঁ এটা হৈছে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া শিক্ষানুষ্ঠান শ্ৰেণীকোঠাৰ অনুশীলন আৰু শিক্ষণ সঁজুলি এটা শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছৰ লগত কি ধৰণৰ উপাদান বা চলকবিলাক জড়িত হৈ থাকে সেইবিলাক হৈছে শিক্ষাৰ্থী শিক্ষক শিক্ষণ দক্ষতা যোগাযোগ শৈলী বিষয়বস্তুৰ নিপুণতা অভিপ্ৰায় অভিযোজন কৰ্মসন্তুষ্টি এই গোটেইখিনি আগ্ৰহ বুদ্ধিমত্তা ষ্টুডেণ্টৰ সফলতা এই গোটেইবিলাক চলকত জড়িত হৈ থাকে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া নামৰ চলকৰ লগত অন্তৰ্ভুক্ত জড়িত হৈ থাকে তাৰপিছত দ্বিতীয় চলক আমি পাইছিলোঁ শিক্ষানুষ্ঠানৰ ভিতৰত আকৌ শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰিৱেশ ভৌতিক আন্তঃগাঁথনি আৰু সুবিধা এই ধৰণৰ বস্তুবিলাক মানে মানৱ সম্পদ ভৌতিক সম্পদ গোটেইখিনি বস্তু শিক্ষানুষ্ঠানৰ লগত জড়িত তৃতীয়তে আছিলে শ্ৰেণীকোঠাৰ অনুশীলন তাৰমানে শ্ৰেণীকোঠাৰ যিবিলাক অনুশীলন কি কৰে কৰ্মভিত্তিক শিক্ষণ হয় কেতিয়াবা শিক্ষকে কৰ্মভিত্তিক শিক্ষণ কৰায় ক্লাছৰুমত গঠনমূলক দৃষ্টিভংগী সৃষ্টি কৰে শিক্ষণ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰে ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত সহযোগিতামূলক শিক্ষণ কৰে শিক্ষকৰ পাৰস্পৰিক আন্তঃক্ৰিয়াৰ মাজেৰে শিক্ষণৰ বিভিন্ন শিক্ষাৰ বিভিন্ন পাঠ্যপুথিৰ বিভিন্ন বিষয়বোৰ আলোচনা কৰা হয় আৰু উদ্ভাৱনীমূলক অনুশীলন বুলি কোৱা হয় ইনোভেটিভ প্ৰেক্টিচেছবিলাকো কৰা হয় এই গোটেইবিলাক কাৰক ক'ৰ অন্তৰ্ভুক্ত চলক কোনটো মানে গৱেষণাৰ চলকৰ অন্তৰ্ভুক্ত শ্ৰেণীকোঠাৰ অনুশীলনৰ তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ শিক্ষণ সঁজুলি টিএল মেটেৰিয়েলছবিলাকৰ ওপৰত যাত কম ব্যয়বিহীন কিছুমান আমি টিচিং সঁজুলি কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ ওপৰত শিক্ষকে শিক্ষাৰ্থীক জ্ঞান দিয়ে কম্পিউটাৰ সহায়ক শিক্ষণ কেনেদৰে কৰিব পাৰি সেয়াও শিক্ষকে শিকায় মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক টেকন'লজি বেছড প্ৰযুক্তি মানে ভিত্তিক তেওঁলোকক সঁজুলিবিলাকৰ ওপৰতো ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষাৰ্থীক শিক্ষা দিয়ে শিক্ষকে তাৰোপৰি কম ব্যয়বিহীন সঁজুলিবিলাক কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰতো জ্ঞান দিয়ে এই গোটেইকেইটা চলক কোনটো চলকৰ অন্তৰ্ভুক্ত শিক্ষণ সঁজুলি মুঠতে মেইনলি শিক্ষা গৱেষণাৰ চলক কেইধৰণৰ 4 প্ৰকাৰৰ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া শিক্ষানুষ্ঠান শ্ৰেণীকোঠাৰ অনুশীলন আৰু শিক্ষণ সঁজুলি মই যিখিনি কথা ক'লোঁ এই গোটেইবোৰ এই 4 প্ৰকাৰৰ চলকৰ অন্তৰ্ভুক্ত চলক এই কথাখিনি আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰি আহিছোঁ তাৰপিছত আনুমানিক ধাৰণাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ হাইপথেচিছ কি তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ ডিটেইলছ ৰিচাৰ্চ ডিজাইন কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰা হয় সেয়া কৰিছিলোঁ গতিকে গৱেষণা পদ্ধতিনো কি নমুনাৰ কৌশল কেনেদৰে তৈয়াৰ কৰা হয় সম্ভাৱনা নমুনা প্ৰবেবিলিটি চেম্পলিং পদ্ধতিবিলাক যে অলপ আগতে কৈছিলোঁ কেনেকৈ ধৰণে চেম্পলিং পদ্ধতিবিলাক নিৰ্বাচন কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ এইটো অধ্যায়ত তাৰোপৰি নন প্ৰবেবিলিটি চেম্পলিং কি প্ৰবেবিলিটি চেম্পলিং কি সেয়া তোমালোকক মই কৈছিলোঁ উদাহৰণ দিছিলোঁ প্ৰশ্নবোৰ আলোচনা কৰিছিলোঁ ইণ্টাৰভিউ শ্বেডিউলনো কি কুৱেশ্যনেৰনো কি
নিৰীক্ষণ কেনেকৈ কৰোঁ আমি অবজাৰভেশ্যন ফাৰ্ষ্ট হেণ্ড অবজাৰভেশ্যন ছেকেণ্ড হেণ্ড অবজাৰভেশ্যন বা প্ৰাইমেৰী বা ছেকেণ্ডেৰী অবজাৰভেশ্যন বুলিলে কি কয় অৰ্থাৎ মানে অবজাৰভেশ্যন মানে নিৰীক্ষণৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰবোৰ কি কি সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ তাৰপিছত ইনভেণ্টৰীবিলাক মানে কি মজুত সামগ্ৰী বা তথ্য পাতি কি এইবিলাক হৈছে কি সকলো কি জানানে এইবোৰ হৈছে গৱেষণা কৰাৰ সঁজুলি আমি কেনেদৰে ডাটা কালেক্ট কৰিম তাৰপিছত পৰীক্ষা তালিকা কি চেকলিষ্ট আমি কেনেকৈ বনাওঁ এয়া আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ তাৰপাছত তথ্য বিশ্লেষণ পৰিসাংখ্যিক কৌশলবোৰ কি এই যে এইকেইটা হৈছে ষ্টেপকেইটা অলপ আগত যে কৈছিলোঁ এইকেইটা ষ্টেপকেইটা আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ তাৰপিছত প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিলোঁ তাৰপৰা আমি তথ্য সংগ্ৰহ বিশ্লেষণ বিৱৰণ কেনেদৰে কৰা হয় গৱেষণা পত্ৰনো কেনেদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে লিখাৰ নিয়মটো কি ঠিক আছে এই গোটেইখিনি বস্তু অধ্যায় হিচাপে তাৰমানে চেপ্টাৰ ৱাইজ আমি এখন যেতিয়া গৱেষণা পত্ৰ আমি প্ৰস্তুত কৰিম চেপ্টাৰ ৱাইজ যাব লাগিব যে প্ৰথম চেপ্টাৰত কি আহে পৰিচয় বুলি কোৱা হয় তাক ইন্ট্ৰডাকশ্যন চেপ্টাৰটোৰ ভিতৰত কি বস্তু আহিব অধ্যয়নৰ যুক্তিসংগতি ৰেচনেল অফ দ্য ষ্টাডি আমি সেই বিষয়টো বা সেই অধ্যায় গৱেষণা বিষয়বস্তুটো কিয় নিৰ্বাচন কৰিলোঁ তাক নিৰ্বাচন কৰাৰ তাৎপৰ্য কি তাক অধ্যয়নৰ যুক্তিসংগতি বুলি কোৱা হয় সমস্যাৰ উক্তি আমি ষ্টেটমেণ্টটো দিম তাৰপিছত টপিকটো আমি এটা টাইটেল হিচাপত লিখিব লাগিব নহয় সেই টাইটেলটো আমি ষ্টেটমেণ্ট বুলি কওঁ তাৰপিছত গৱেষণা প্ৰশ্ন বুলি আমি কিয় আমি গৱেষণাটো কৰিব বিচাৰিছোঁ সেইটো প্ৰশ্ন হিচাপে বা উদ্দেশ্য হিচাপে আমি তাত মানে প্ৰশ্ন কিছুমান প্ৰশ্নৰ আকাৰত আমি তাক লিখিব লাগিব তাৰপিছত গৱেষণাৰ উদ্দেশ্য কি অবজেক্টিভছ অফ ৰিচাৰ্চ কি আনুমানিক ধাৰণা মানে হাইপথেচিছ কাৰ্যকৰী চৰ্তৰ সূত্ৰ ডেফিনেশ্যন অফ অপাৰেশ্যনেল টাৰ্ম যদি তাত কিছুমান অলপ কঠিন শব্দ থাকে সেই শব্দবিলাকৰ অৰ্থবিলাক লিখি দিব লাগিব যাক অপাৰেশ্যনেল ডেফিনেশ্যনছ বুলি কোৱা হয় আৰু সীমা নিবন্ধকৰণ লিমিটেশ্যন এতিয়া আমি যদি ষ্টাডিটো কৰিছোঁ যে আমি গুৱাহাটী চহৰৰ কেইখনমান স্কুলৰ ওপৰত আমি এটা তেওঁলোকৰ কেইটামান বৰ্ষৰ শিক্ষাৰ আমি ফলাফল আমি কি কৰিছোঁ ওপৰত আমি গৱেষণা কৰিব বিচাৰিছোঁ তেতিয়া আমি ডিলিমিট কৰিম ক'ত যে আমি আমাৰ গুৱাহাটী চহৰৰ কোনখিনি স্কুল ল'ম প্ৰাইভেট স্কুল ল'ম গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল ল'ম যদি অকল গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল ল'ম তেতিয়াহ'লে আমি ডিলিমিট কৰি লোৱা বুলি কয় তাক আমি ইয়াক অসমীয়াত কি বুলি কয় সীমা নিবন্ধন বুলি কয় ডিলিমিট কৰি দেখুৱাই দিব লাগিব যে আমাৰ ষ্টাডিটো কিন্তু তাৰ মাজতহে লিমিটেড অকল গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলখিনিৰ মাজতহে লিমিটেড বা অকল প্ৰাইভেট স্কুলখিনিৰ মাজতহে লিমিটেড এই যে আমি দেখুৱাই দিওঁ এইটোক ডিলিমিট কৰা বুলি কয় এই ডিলিমিটেশ্যনলৈ গ'লে এই গোটেই যিকেইটা মই ষ্টেপ ক'লোঁ এইটো প্ৰথম চেপ্টাৰত লিখিব লাগিব মানে গৱেষণা পত্ৰত দ্বিতীয় অধ্যায়ত আমি যে কৈছিলোঁ আনুষংগিক বিষয় পুনৰ নিৰীক্ষণ কৰিছিলোঁ ৰিভিউ অফ ৰিলেটেড লিটাৰেচাৰ গোটেই ৰিভিউ অফ ৰিলেটেড লিটাৰেচাৰখিনি দ্বিতীয় অধ্যায়ত যাব ৰিজনেল লেভেলৰ পৰা ষ্টেট লেভেলৰ পৰা নেশ্যনেল লেভেলৰ পৰা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেললৈকে ক'ৰ পৰা কেনেদৰে কোনে কি কৰি থৈ গৈছে কোন তাৰিখত কৰিছে ক'ত পাব্লিছ হৈছে এই গোটেই কথাখিনি জনাই আমি ৰিভিউ অফ ৰিলেটেড লিটাৰেচাৰ দ্বিতীয় অধ্যায়টোত আমি তাত সুন্দৰভাৱে একদম স্পষ্টভাৱে আমি তাত লিখিব লাগিব তৃতীয় অধ্যায়ত আহিব অধ্যয়নৰ নক্সা ডিজাইন অফ দ্য ষ্টাডি আমি কেনেকৈ গোটেই ৰিচাৰ্চৰ কামখিনি কৰিলোঁ সেই কথাখিনি তৃতীয় অধ্যায়ত আহিব তাৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত বিষয়বোৰ কি হ'ল পৰিকল্পনা আৰু প্ৰক্ৰিয়া প্লেন এণ্ড প্ৰচিডিঅ'ৰ গৱেষণা পদ্ধতি ৰিচাৰ্চ মেথডলজি জনসংখ্যা আৰু নমুনা পপুলেশ্যন এণ্ড চেম্পল নমুনা নিৰ্বাচনৰ নমুনা সংগ্ৰহ শৈলী চেম্পল টেকনিক এণ্ড ইউজড ইন দ্য চেম্পল চিলেকশ্যন সঁজুলি আৰু শৈলীৰ বৰ্ণনা ডেছক্ৰিপশ্যন অফ টুলছ এণ্ড টেকনিক্স তথ্য আহৰণ কালেকশ্যন অফ ডাটা তথ্য বিশ্লেষণৰ শৈলী টেকনিক্স ইউজড টু এনালাইজ ডাটা ষ্টেটিষ্টিকেল যিবিলাক আমি মানে কণ্টেণ্ট এনালাইচিছ যিখিনি কৰোঁ মানে তথ্য বিশ্লেষণৰ শৈলী পৰিসংখ্যা আৰু বিষয় বিশ্লেষণ এইকেইটা গোটেইখিনি বস্তু ক'ত কাভাৰ হ'ব লাগিব তৃতীয় অধ্যায় থাৰ্ড চেপ্টাৰটো ৰিচাৰ্চত কাভাৰ কৰিবলৈ লিখাৰ ছিষ্টেমটো কৈছোঁ চতুৰ্থ অধ্যায়ত থাকিব তথ্য বিশ্লেষণ আৰু ফলাফল বিৱৰণ এনালাইচিছ অফ ডাটা এণ্ড ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন অফ ৰিজাল্ট ক'ত থাকিব চতুৰ্থ চেপ্টাৰত থাকিব চতুৰ্থ অধ্যায়ত পঞ্চম অধ্যায়ত থাকিব কি সামৰণি আৰু প্ৰভাৱ কনক্লুজন এণ্ড ইমপ্লিকেশ্যন আমি যিখিনি ৰিচাৰ্চ কৰিলোঁ আমাৰ সেই ৰিচাৰ্চৰ ষ্টাডিখিনি ক'ত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰিম সেই কথাখিনি তাত লিখিব লাগিব তাৰপিছত আহিলে ইমপ্লিকেশ্যন অফ মেইন ফাইণ্ডিংছ ছাজেশ্যন ফৰ ফাৰ্ডাৰ ৰিচাৰ্চ আৰু সংক্ষিপ্ত সাৰ মানে চামাৰি লিখিব লাগিব এই গোটেইখিনি বস্তু লাষ্টৰ পঞ্চম অধ্যায়ৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত বস্তু বিষয় অ'কে এইখিনি বস্তু আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ লিখাৰ পদ্ধতিটো
তাৰপিছত আমি কৰিছিলোঁ সু গৱেষণা প্ৰতিবেদনৰ বৈশিষ্ট্যবিলাক কি কি ভাল এখন গৱেষণা পত্ৰ লিখিব লাগিলে তাতে কি ধৰণৰ মানে ষ্টেপছ থাকিব লাগিব সেয়া আমি লিখিছিলোঁ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ সেয়া আছিল ৰেফাৰেন্সেছ এণ্ড এপেণ্ডিচেছত আমি তিনি ধৰণৰ আমি দিছিলোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ আছে ইয়াতে বেলেগ বেলেগ প্ৰক্ৰিয়া আমি ইয়াত এপেণ্ডিচেছ লিখিব পাৰোঁ এটা হৈছে APA চিষ্টেম থাকে এটা বুক চাইটেশ্যন থাকে আৰু এটা আছে মডাৰ্ণ লেংগুৱেজ এছ'চিয়েশ্যন বুলি থাকে এতিয়া এটা আছে চিকাগো ষ্টাইল আছে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ষ্টাইলত আমি ৰেফাৰেন্স এপেণ্ডিচেছবোৰ লিখিব পাৰোঁ এতিয়া সাধাৰণতে আমি APA ষ্টাইলতে লিখোঁ গোটেইখিনি বস্তু তোমালোকক মই ইতিমধ্যে বুজাই গৈছোঁ আৰু MLA যিটো শৈলী বা চিকাগো শৈলীটো কি বা APA শৈলী কি সেই বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰি গৈছোঁ ঠিক আছে তাৰপাছত আমাৰ আছিল এইখিনি কথা আমি মানে শিক্ষণ শৈক্ষিক গৱেষণা কৰাৰ প্ৰচিডিউৰটো কি সেই প্ৰচিডিউৰখিনি আমি গোটেইখিনি ক'ত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে ইউনিট 10ত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে প্ৰথম 9ত আছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিচাৰ্চবিলাক কি সেইখিনি বস্তু গোটেই ধুনীয়াকৈ তাত দি থোৱা আছে 2 নম্বৰত আহিলে 10 নম্বৰত আহিলে যে শৈক্ষিক ৰিচাৰ্চ কেনেদৰে কৰিব পাৰি গোটেই প্ৰচেছটো কেনেদৰে প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি এই গোটেই কথাখিনি সুন্দৰভাৱে চিষ্টেমেটিক কৰি দিয়া আছে ইউনিট 10ত তাৰপাছত ইউনিট 11ত স্পেচিয়েলি দিয়া আছে কিহৰ ওপৰত ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাৰ ওপৰত একশ্যন ৰিচাৰ্চনো কি এই গোটেই কথাখিনি ক'ত দিয়া আছিলে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাৰ ওপৰত দিয়া আছিলে এতিয়া একশ্যন ৰিচাৰ্চ কি সেইটো আমি ইতিমধ্যে অকমান প্ৰথম ইউনিট 9ত অলপ আগতে কৈয়ে গৈছোঁ ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা কি মৌলিক গৱেষণা কি এই গোটেইবিলাক বস্তু তাত ডিটেইলছ দিয়া আছিলে এতিয়া ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাৰ ওপৰত এই ইউনিট 11ত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ ইয়াত কি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে ইউনিট ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা কোনে আৰম্ভ কৰিছিলে যে কাৰ্ট লিভিনে প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিছিলে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে এই শব্দটো আৰু তাৰপিছত তেওঁ কৈ আছিলে যে আইৱা বিশ্ববিদ্যালয়ত তেওঁ কাম কৰিছিল তাৰপিছত বিভিন্ন সময়ত এই ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা শব্দটো খুব এটা দৰকাৰী শব্দ বেলেগ বেলেগ আমাৰ প্ৰশাসকসকলে শিক্ষকসকলে তেওঁলোকৰ শ্ৰেণীকক্ষত দেখা পোৱা বা শিক্ষানুষ্ঠানত দেখা পোৱা নানা সমস্যা সমাধান কৰাৰ কাৰণে এই ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা একশ্যন ৰিচাৰ্চ তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছিল কিয় ফাণ্ডামেণ্টেল ৰিচাৰ্চ কৰা নাছিলে কিয় বেচিক ৰিচাৰ্চ কৰা নাছিলে কিয় তেওঁলোকে একশ্যন ৰিচাৰ্চ কৰিছে বুলি যদি তোমালোকে মোক সোধা মোৰ উত্তৰটো হ'ব কি বা পৰীক্ষাত যদি তোমালোকক ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহে উত্তৰটো হ'ব কি ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাৰ ফলাফল খুব সোনকালে আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়াক অতি সোনকালে প্ৰয়োগ কৰিব পৰা যায় দীঘলীয়া নহয় ইয়াক অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আমি এই ধৰণৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰি ব্যৱহাৰিক ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা বেলেগ ধৰণৰ প্ৰশাসকসকলে বা শিক্ষকসকলে বা অন্যান্য তেনেকুৱা বিষয়ববীয়াসকলে কি কৰে ইয়াৰ সহায় লয় ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাৰ বৈশিষ্ট্যবিলাকনো কেনেকুৱা আছিলে কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ একশ্যন ৰিচাৰ্চবিলাক আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ এটা ধুনীয়াকৈ চক্ৰাকাৰ তোমালোকক এটা মই মানে এটা চিত্ৰ দি পেলাই তোমালোকক মই বুজাইছিলোঁ বৰ্গীয়াৰ আৰু স্কালাৰে দিয়া ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ সেইকেইটা কি আছিলে দায়বদ্ধতা সহযোগিতা উদ্বেগ বিবেচনা আৰু পৰিৱৰ্তন কমিটমেণ্ট কোলাবৰেশ্যন কনচাৰ্ণ আৰু কনচিডাৰেশ্যন এইকেইটা আছিলে আৰু চেঞ্জ এই 5টা আছিলে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাৰ মূল বৈশিষ্ট্য কোনে দিছিলে বৰ্গীয়া আৰু স্কালাৰ নামৰ শিক্ষাবিদে দিছিলে এই ভাগকেইটা বনাইছিলে আৰু যদি তোমালোকক পৰীক্ষাত সোধে যে বৰ্গীয়া আৰু স্কালাৰে দিয়া শৈক্ষিক গৱেষণাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ কি তেতিয়া কিন্তু তোমালোকে এই 5টাহে মেনশ্যন কৰিব লাগিব আৰু যদি এই 5টা তোমালোকক নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে আৰু কেইটামান মই ইয়াৰ লগতে আনুষংগিকভাৱে দিছিলোঁ সেইকেইটা আছিলে কি যে সমস্যাৰ স্পষ্ট ধাৰণা শ্ৰেণীকক্ষ বিদ্যালয়ৰ জটিল সমস্যা ভিত্তিক ই নমনীয় সক্ৰিয় প্ৰক্ৰিয়া উৎকৰ্ষভিত্তিক সাধাৰণীকৰণ ৰহিত অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া প্ৰতিফলিত ক্ষুদ্ৰ আকাৰ তাৎক্ষণিক প্ৰয়োগ আৰু শক্তিশালীকৰণ এইকেইটা আছিলে ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য কোৰ বৈশিষ্ট্য ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাৰ বৈশিষ্ট্য যদি পৰীক্ষাত তোমালোকক সোধে যে ক্ৰিয়াত্মক বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কৰে তেতিয়ালৈকে তোমালোকে কি কৰিবা বৰ্গীয়াৰে দিয়াকেইটাৰ মেনশ্যন কৰাৰ উপৰিও এই যিখিনি মই এডিশ্যনেল দিছোঁ এইখিনি তোমালোকে লিখিবা আৰু যদি তোমালোকক সোধে যে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাৰ বৈশিষ্ট্যবোৰ কি মাৰ্কছটো চাই ল'বা আগতে মাৰ্কছ ৱাইজ তোমালোকে কি কৰিবা এই যিকেইটা 5টা দিয়া আছিলে যে কমিটমেণ্ট
collaboration, concern, consideration আৰু change এই গোটেইকেইটা তোমালোকে এই পাঁচটা তোমালোকে চক্ৰাটো তোমালোকে ড্ৰয়িংটো আঁকি দিবা যদি পাৰা ধুনীয়াকৈ এটা চাৰ্কেল এটা আঁকি পেলাই মই তোমালোকক বুজাই দিছিলোঁ তোমালোকে সেই চাৰ্কেলটো আঁকি ধুনীয়াকৈ ইয়াত তোমালোকে এক্সপ্লেইন কৰিবা তেতিয়া তোমালোকক ভাল মাৰ্কছ পাবা ঠিক আছে এইখিনিলৈকে মই তোমালোকক বুজাইছিলোঁ এতিয়া চাগে তোমালোকৰ মনত পৰিছে ড্ৰয়িংটো ঠিক আছে এতিয়া মই গোটেইখিনি স্লাইড তোমালোকক দেখাব পৰা নাই কাৰণে একেলগে গোটেইখিনি ক্লাবিং আপ কৰাটো অসুবিধা হয় কাৰণ আমি ইউনিট 9 ৰ পৰা বহুখিনি স্লাইড ইতিমধ্যে শেষ কৰি আহিছোঁ গতিকে গোটেইখিনি স্লাইড কম্বাইন কৰাটো মুস্কিল অসুবিধা হয় কাৰণে তোমালোকক মই যোৱা ক্লাছত যিখিনি কৰিছোঁ সেইখিনি স্লাইড ইয়াত তোমালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ আগৰখিনি মই তোমালোকক সেইকাৰণে ভাল বুলি কৈ দিছোঁ তোমালোকে যদি নোট কৰি লৈছিলা তোমালোকে বহিখন উলিয়াই পেলাই মিলাই চাই যাব পাৰা তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ কিহৰ ওপৰত যে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাৰ সুবিধাবিলাক কি কি বেনিফিটছ অফ একশ্যন ৰিচাৰ্চ সেইখিনি মই তোমালোকক দি দিছিলোঁ তাৰপিছত আমি কম্পেৰিজন টেবুল এখন বনাইছিলোঁ গতানুগতিক আৰু ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাৰ তুলনা কৰিছিলোঁ যে কম্পেৰিজন বিটুইন কনভেনশ্যনেল আৰু একশ্যন ৰিচাৰ্চ কি তেওঁলোকৰ ডিফাৰেঞ্চবিলাক কি কি আছিলে আমি ইয়াত ভাগ বনাই দিছিলোঁ যে তুলনা কোন ক'ত কিয় এইকেইটাৰ ওপৰত কৰি পেলাই মই পৰম্পৰাগত গৱেষণা আৰু ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাৰ এটা তুলনা কৰিছিলোঁ সেইকেইটা আছিল কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কোন পাৰ্টত আছিলে কি পৰম্পৰাগত গৱেষণা আৰু ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা প্ৰথমতে আহিছোঁ পৰম্পৰাগত গৱেষণাত কোন বুলি ক'লে গৱেষণা কৰিব বিচৰা যিকোনো ব্যক্তিয়ে কৰিব পাৰে যিয়ে গৱেষণা কৰিব বিচাৰে যিকোনো মানুহেই কিন্তু পৰম্পৰাগত গৱেষণা কৰিব পাৰে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা কোনে কৰিব পাৰে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক প্ৰশাসক অনুশীলনকাৰী বা এইটো পাঠ্যক্ৰম প্ৰণেতাসকলৰ তেওঁলোকেও প্ৰস্তুত কৰোঁতাসকলেও কিন্তু গৱেষণা কৰিব পাৰে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা ক'ত পাৰ্টলৈ আহোঁ এতিয়া নেক্সট আমি উপাদানটোলৈ আহিছোঁ বেৰ বুলি যদি সোধোঁ যে পৰম্পৰাগত গৱেষণা যিকোনো গৱেষণামূলক পৰিৱেশতে কৰিব পাৰে ঠিক আছে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা ক'ত কৰিব পাৰে শ্ৰেণীকক্ষ আৰু বিদ্যালয়ত সাধাৰণতে কৰে ঠিক আছে নেক্সটটো কিয় কৰা হয় বাই পৰম্পৰাগত গৱেষণাৰ উত্তৰটো হ'ব কি বৃহৎ জনসংখ্যাৰ বাবে সাধাৰণীকৰণ কৰিব পৰা সিদ্ধান্তৰ প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত আৰু প্ৰকাশ কৰা এইটো সকলোৰে কাৰণে সমূহীয়াভাৱে প্ৰস্তুত কৰা হয় ইয়াত প্ৰতিবেদন তৈয়াৰ কৰা হয় কিন্তু ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা কি তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা আৰু যিটো পৰিৱেশত ইয়াক কাৰ্যকৰণ কৰা হৈছিল তাত ইতিবাচক শৈক্ষিক পৰিৱৰ্তন আনা যিকোনো এটা পৰিৱেশৰ কাৰণে যিকোনো এটা শ্ৰেণীৰ কাৰণে স্কুলৰ যিকোনো এটা কোঠাৰ কাৰণেহে শ্ৰেণীকক্ষৰ কাৰণেহে সদায় ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি ইয়াক ইট ইজ নট ইউনিভাৰ্চেলাইজড সাৰ্বজনীনকৰণ ইয়াক কৰিব পৰা নাযায় কিন্তু পৰম্পৰাগত গৱেষণাৰ যিবিলাক আমি সমাধান কৰোঁ এইবিলাক সকলোৰে কাৰণে সাৰ্বজনীন ঠিক আছে ডিফাৰেঞ্চ হৈছে এইকেইটা হু ৱেৰ ৱাই পৰ্যায়ত মই লিখি দিছিলোঁ তোমালোকক বুজি পোৱাৰ সহায় হোৱাৰ কাৰণে যাতে তোমালোকে এই ধৰণে টেবুল এখন বনাই পেলাই পৰীক্ষাত প্ৰেজেণ্ট কৰিলে স্পষ্টও হ'ব আৰু মাৰ্কছ পাবলৈ ভাল হ'ব আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা তোমালোকে খুব কম সময়তে মনত ৰাখিব পাৰিবা তাৰপিছত মই আৰু এখন টেবুল দিছিলোঁ প্ৰশ্নৰ উপৰিও ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা আন গৱেষণাৰ সৈতে থকা পাৰ্থক্য আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ কেনেকৈ ইয়াৰ তুলনাৰ আমি কিছুমান আসপেক্টছ বনাই লৈছিলোঁ কিছুমান মানে উপাদান বনাই লৈছিলোঁ যেনেকৈ উদ্দেশ্য সমস্যাৰ প্ৰকৃতি গৱেষণাৰ কাৰণ জনসংখ্যা নমুনা এইকেইটাৰ ওপৰত আমি উপাদানকেইটা দি ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা দিছিলোঁ আন গৱেষণা এনেকৈ কলম বনাই পেলাই তোমালোকক মই তুলনামূলক টেবুল এখন দিছিলোঁ সেইখন তোমালোকে এবাৰ চাই যাবা মনত পৰি যাব তেতিয়া তোমালোকক দেই ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ কিহৰ ওপৰত যে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাৰ পদ্ধতি ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা কেনেদৰে কৰিব পাৰি যেনেদৰে আমি ইয়াৰ আগৰ ইউনিটটোত আলোচনা কৰিছিলোঁ কিহৰ ওপৰত যে গৱেষণা কিদৰে কৰিব পাৰি পদ্ধতিৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছিলোঁ ইয়াতে স্পেচিয়েলি ফ'কাছ কৰা হৈছে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণানো কি ইয়াৰ আন গৱেষণাৰ লগত তুলনা কি ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা কৰাৰ পদ্ধতি কি ইয়াত পদ্ধতি হৈছে কি তিন ধৰণৰ পদ্ধতি আছে এটা হৈছে স্বতন্ত্ৰ ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা পদ্ধতি দুই নম্বৰতে হৈছে সহযোগিতামূলক কোলাবৰেটিভ মেথড থাৰ্ড মেথডটো আছিলে কি স্কুল ৱাইজ তাৰমানে বিদ্যালয় ভিত্তিক স্কুল বেছড বুলিও ক'ব পাৰি ইয়াক ভিত্তিক বুলি ক'লে বেষ্টেই হয় সদায় অ'কে স্বতন্ত্ৰ ক্ৰিয়াত্মক উদ্দেশ্যত আছিলে কি কোনো ব্যক্তিয়ে শিক্ষকেই হওক গৱেষকেই হওক যিয়ে হওক তেওঁলোকে কি কৰিব বিচাৰে ইয়াত স্বতন্ত্ৰভাৱে শ্ৰেণীকক্ষত উদাহৰণস্বৰূপে এজন শিক্ষকে শ্ৰেণীকক্ষত এটা সমস্যা দেখা পালে সেই সমস্যাটোৰ ওপৰত তেওঁ সমাধানৰ যেতিয়া পথ উলিয়াব তেতিয়া ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাৰ সহায় ল'ব পাৰে ইয়াত স্বতন্ত্ৰভাৱে তেওঁ গাইগুটীয়াভাৱে মানে গৱেষণা ভাগ কৰিব পাৰে তেনেকৈ সহযোগিতামূলকভাৱে কেইজনমান শিক্ষকে মিলি পেলাই বিদ্যালয়খনৰ কিবা
সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিলে ইয়াত সহযোগিতামূলক পদ্ধতি বুলি কোৱা হয় বিদ্যালয় ভিত্তিক হলে কি হ'ব যেনেকৈ এই ধৰণৰ গৱেষণা শিক্ষক বা প্ৰশাসকসকলে একেলগে বৃহৎ জনসংখ্যাৰ কাৰণে কৰিব পাৰে যেনে বিদ্যালয়ৰ পৰা এটা উমৈহতীয়া সমস্যাৰ সমাধানৰ ওপৰত সকলোৱে মিলি পেলাই বিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসক সকলো বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকল সকলোৱে মিলি পেলাই কি কৰিব পাৰে এই ধৰণৰ গৱেষণাবিলাক কৰিব পাৰে ইয়াক বিদ্যালয় ভিত্তিক পদ্ধতি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এই তিনি ধৰণৰ ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা থাকে মনত ৰাখিবা তোমালোকে সদায় এখন বহি লৈ এতিয়ালৈকে যিখিনি বস্তু আমি আলোচনা কৰিলো ইউনিট 9ত কি কৰিলো কি বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট ইউনিট 9ত আছে গোটেইখিনি জট ডাউন কৰিবা তাৰপিছত ইউনিট 10ত কি আছে প্ৰচিডিউৰটো শিকাইছে গৱেষণানো কেনেকৈ কৰিব লাগে গৱেষণানো কি প্ৰকাৰ কি এইবিলাক প্ৰথমটো বেছিক কথাখিনি প্ৰথমটো শিকিলা ইউনিট 9ত ইউনিট 2টো শিকিলা ইউনিট 10ত শিকিলা প্ৰচিডিউৰবিলাক কেনেকৈ গৱেষণা কৰিব লাগে গৱেষণা পত্ৰ কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব লাগে কি ইয়াত মানে নিয়ম নীতি আছে সেইখিনি দ্বিতীয় মানে ইউনিট 10ত শিকিলা ইউনিট 11ত আমি এতিয়া কি আলোচনা কৰিছোঁ ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণানো কি ইয়াক কেনেদৰে কৰিব পাৰি অন্যান্য গৱেষণাৰ লগত ইয়াৰ পাৰ্থক্য কি কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত আমি ইয়াৰ লগত আনুষংগিক গোটেই প্ৰশ্নবিলাক আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ গোটেইখিনি দিয়া আছে ইয়াতে তাৰপিছত দিছিলোঁ কি আগৰটো নিচিনা একেই ইয়াত আমি সৰুকৈ কৰিছোঁ আগৰটো বহলভাৱে কৰিছোঁ ঠিক আছে 10 নম্বৰ ইউনিটত বহলকৈ দিয়া আছে গৱেষণা কেনেকৈ কৰিব পাৰি জেনেৰেলি দিয়া আছে ইয়াত দিয়া আছে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা কেনেদৰে কৰিব পৰা যায় ইয়াক গৱেষণা কাৰ্যকৰণৰ পদক্ষেপবিলাক আগৰটোত বহলকৈ দিয়া আছিলে সকলো গৱেষণাৰ কাৰণে ইয়াত দিয়া আছে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা কৰাৰ পদ্ধতিবিলাক ষ্টেপবোৰ ইয়াতো একেই সমস্যা চিনাক্তকৰণ কৰোঁ সমস্যা নিৰ্দিষ্টকৰণ কৰোঁ সমস্যাৰ সম্ভাৱনীয় কাৰণবোৰ আমি লিপিবদ্ধ কৰোঁ তাৰ পিছৰ ষ্টেপত আনুমানিক ধাৰণা আমি গ্ৰহণ কৰোঁ হাইপথেচাইজিং কৰোঁ তাৰপিছত কাৰ্যকৰণ পৰিকল্পনা কৰোঁ একশ্যন প্লেন ব্যৱহাৰ কৰোঁ ফলাফল বিশ্লেষণ কৰোঁ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন অফ ৰিজাল্ট তাৰপিছত ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাৰ প্ৰমাণ লিপিবদ্ধকৰণ যিখিনি পালোঁ তাক আমি প্ৰমাণ সহকাৰে লিপিবদ্ধ কৰোঁ তাক ৰেকৰ্ডিং এভিডেন্স ইন একশ্যন ৰিচাৰ্চ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এইখিনিৰ লগত আমি এতিয়া তথ্য সংগ্ৰহ কিদৰে কৰোঁ সেয়াও আমি কৰিছিলোঁ এইকেইটা হৈছে ষ্টেপ কিহৰ ষ্টেপ একশ্যন ৰিচাৰ্চ কৰাৰ ষ্টেপ তাৰ লগত নিৰীক্ষণ আহিলে অবজাৰভেশ্যন তথ্য সংগ্ৰহৰ সঁজুলি আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁৱে কি তথ্য ইণ্টাৰভিউ তাৰপাছতে চেকলিষ্ট ৰেটিং স্কেল কুৱেশ্যন এয়াৰ এইবিলাক আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ বহলভাৱে আৰু তেনেদৰে এইখিনি বস্তু একশ্যন ৰিচাৰ্চতো ল'ব পাৰি এতিয়া নিৰীক্ষণটোৰ ওপৰতো ইয়াত কিছু কথা আলোচনা কৰা হৈছিলে দুই ধৰণৰ আছিলে নিৰীক্ষণ অবজাৰভেশ্যন স্পণ্টেনিয়াছ অবজাৰভেশ্যন আৰু ডেলিভাৰেট অবজাৰভেশ্যন গতিকে স্বতঃস্ফূৰ্ত নিৰীক্ষণ ইচ্ছাকৃত নিৰীক্ষণ কি এই গোটেইখিনি বস্তু আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ তাৰ লগত আৰু দুটা দিছিলে ইয়াত এড কৰা হৈছে এটা হৈছে এনেকডটেল ৰেকৰ্ড আৰু নিৰীক্ষণ তালিকা এই বস্তুখিনি আমি ক'ত ইউজ কৰোঁ ক'ৰ সঁজুলি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ একশ্যন ৰিচাৰ্চত এইখিনি এডিশ্যনেলি ইয়াতে একশ্যন ৰিচাৰ্চৰ এইটো ইউনিটত এড কৰি দিয়া হৈছে ৰেটিং স্কেলৰ বিষয়ে আমি তোমালোকক ইয়াত বেছিকৈ দি থোৱা আছিলে এইটো ইউনিটত এতিয়া আমি কেনেকৈ এই ষ্টেপবিলাক ব্যৱহাৰ কৰোঁ সমস্যা চিনাক্তকৰণ কেনেকৈ কৰা হয় সমস্যা নিৰ্দিষ্টকৰণ কেনেকৈ কৰা হয় লিষ্টিং প্ৰবেবল কজবিলাক আমি প্ৰবেবল কাৰণবোৰ কেনেদৰে হেৰি কৰোঁ এই যে মই ষ্টেপকেইটা অলপ আগত ক'লোঁ ইয়াত আমি বহলভাৱে আলোচনা কৰিছিলোঁ সমস্যা অধ্যয়নৰ উদ্দেশ্যসমূহ আমি লিপিবদ্ধ কৰোঁ কেনেকৈ হাইপথেচিছ কেনেকৈ ফৰ্ম কৰিব লাগে কাৰ্যকৰণটো একশ্যন প্লেনখন কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰোঁ বা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন অফ দ্য ৰিজাল্টটো কেনেকৈ কৰোঁ ফলাফল বিশ্লেষণ কেনেকৈ কৰোঁ এই গোটেইখিনি বস্তু আমি বহলভাৱে ষ্টেপকেইটা দিয়াৰ পিছত মই তোমালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিছিলোঁ আগৰ শ্ৰেণী ক্লাছবিলাকত গতিকে আমাৰ এতিয়া একশ্যন ৰিচাৰ্চ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে মনত ৰাখিবা ইয়াক যেতিয়া আমি একশ্যন ৰিচাৰ্চটো লিখাৰ পিছত ইয়াত আমি এই গৱেষণা এখন পত্ৰ ইয়াতো ৰেডি কৰিব লাগিব গতিকে কি ষ্টেপৰ মাজেদি যাওঁ মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ আগৰটোৰ দৰে একেই ইয়াত খালী কৰা ষ্টেপকেইটা কেনেকুৱা অধ্যয়নৰ নামাকৰণ কৰিম টাইটেলটো দিব লাগিব কিহৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰিছোঁ এটা চেণ্টেঞ্চৰ ফৰ্মত বনাই ল'ব লাগিব আৰম্ভণি লিখিম ইণ্ট্ৰডাকশ্যন লিখিম ইণ্ট্ৰডাকশ্যন চেপ্টাৰটোৰ ভিতৰত আগৰ চেপ্টাৰেশ্যনত যেনেকৈ চেপ্টাৰ 1ত কি দিব লাগিব চেপ্টাৰ 2ত কি থাকিব চেপ্টাৰ 3ত কি থাকিব মই কৈছিলোঁ ঠিক তেনেদৰে একশ্যন ৰিচাৰ্চৰ এইকেইটা হৈছে চেপ্টাৰাইজেশ্যন এতিয়া 2 নম্বৰ যিটো থাকিব আৰম্ভণি চেপ্টাৰটোৰ ভিতৰত কি বস্তু সোমাই থাকিব আৰম্ভণি কেইটামান আমি লাইন লিখিম টপিকটোৰ লগত ৰিলেট কৰি অধ্যয়নৰ তাৎপৰ্য ৰেচনেল অফ দ্য ষ্টাডি কিয় আমি সেই নিৰ্দিষ্ট বিষয়টো নিৰ্বাচন কৰিলোঁ সেয়া আমি ইয়াত লিখিব লাগিব
মূল শব্দৰ বৰ্ণনা এক্সপ্লেনেশ্যন অফ দ্য কি ৱৰ্ডছ যিটো আমি টাইটেল লিখিছিলোঁ তাত থকা টাইটেলৰ প্ৰতিটো শব্দৰ বৰ্ণনা কৰিব লাগিব তাৰপিছত আনুষংগিক বিষয়ৰ পুনৰ নিৰীক্ষণ ৰিভিউ অফ লিটাৰেচাৰ এই আৰম্ভণি মানে চেপ্টাৰটোৰ ভিতৰতে থাকিব অধ্যয়নৰ উদ্দেশ্য অবজেক্টিভছ অফ দ্য ষ্টাডি আনুমানিক ধাৰণা হাইপোথেচিছলৈকে এই গোটেই পাৰ্টটো কোনটো চেপ্টাৰত লিখিব লাগিব 2 নম্বৰ মানে চেপ্টাৰটোত আৰম্ভণি মানে ইন্ট্ৰডাকশ্যন য'ত লিখিছিলোঁ সেই চেপ্টাৰটোৰ ভিতৰত আমি 2A B C D এনেকৈ কৰি দিওঁ একদম আৰম্ভণিতে অধ্যয়নৰ নামাকৰণটোক 1 নম্বৰ নাম দিছোঁ আমি ঠিক আছে তাৰপিছত আহিলে 3 চেপ্টাৰ 3 গৱেষণাৰ নক্সা ৰিচাৰ্চ ডিজাইনৰ 3A 3B 3C এনেকৈ আমি কি পঢ়াম গৱেষণাৰ পদ্ধতি ৰিচাৰ্চ মেথড কি মেথডত আমি কৰিছোঁ তথ্য সংগ্ৰহৰ সঁজুলি টুলছ অফ ডাটা কালেকশ্যন ঠিক আছে আৰু গৱেষণা কাৰ্যকৰণ প্ৰক্ৰিয়া আমি কিদৰে মানে কি প্ৰক্ৰিয়াত কি পদ্ধতিৰ দ্বাৰা আমি গৱেষণাটো কৰিলোঁ কাৰণ প্ৰক্ৰিয়া তিনিটা দিছিলোঁ নহয় কোনটো প্ৰক্ৰিয়াত আমি কৰিলোঁ procedure or steps for conducting research এই গোটেইখিনি বস্তু তাত সোমাব তাৰ ভিতৰত যিকেইটা ষ্টেপ হ'ব মই আগতে কৈ গ'লোঁ সেই ষ্টেপকেইটা ইয়াৰ ভিতৰত সোমাব গতিকে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাত ব্যৱহাৰ হোৱা নিৰীক্ষণ সঁজুলিবোৰ কি সেইবোৰ উল্লেখ কৰা এই গোটেইখিনি কথা ইয়াত প্ৰশ্ন হিচাপে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত আমি আগবাঢ়িছিলোঁ এই আজি যিটো ইয়াত মই শ্লাইড দিছোঁ সেই শ্লাইডটোলৈ ইউনিট 12 তো ইউনিট 12ত আমি কি আলোচনা কৰিছিলোঁ শৈক্ষিক অনুশীলন ইমপ্লিকেশ্যন অফ ৰিচাৰ্চ ফৰ এডুকেশ্যনেল প্ৰেক্টিচেছ যে শৈক্ষিক অনুশীলনত গৱেষণাৰ প্ৰভাৱ যে আমি যে আমাৰ এডুকেশ্যনেল ইমপ্লিকেশ্যনছবোৰ আছে আমি যে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আমাৰ প্ৰক্ৰিয়া কিছুমান মেথড কিছুমান বিষয় কিছুমান আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত আমি প্ৰয়োগ কৰি আহিছোঁ বা আমি পাঠ্যক্ৰম প্ৰণেতাসকলে বা পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰোঁতাসকলে কি কৰিছিলে যে এই নতুন নতুন ধৰণৰ যিবিলাক পৰিৱৰ্তন হৈ আছে সেই পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে সামঞ্জস্য ৰাখি পেলাই এই যে আমাৰ পাঠ্যক্ৰমেই হওক শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াই হওক পদ্ধতিয়েই হওক নীতি নিয়মৰ ক্ষেত্ৰতে পৰিৱৰ্তনবিলাক আনি আছে এই আনি থকা ক্ষেত্ৰবিলাকত অৰ্থাৎ শৈক্ষিক অনুশীলনত গৱেষণাই কিদৰে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে এই ইউনিটত সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যেনেকৈ আমাৰ ইউনেস্কোৰ আমি এখন এজেণ্ডা এখনৰ ওপৰত এক্সাম্পল দিছিলোঁ আমাৰ শিক্ষানীতি 2010 চনে কি কৈছিলে ৰাইট অফ পিপল উইথ ডিজেবিলিটি RPWD Act 2016 কি কৈছিলে NEP 2020 কি পৰিকল্পনা লৈছে নতুন সেইবিলাকত গৱেষণাই কি প্ৰভাৱ পেলাইছে কিদৰে এইবিলাক আচলতে কি আমি যিখিনি কথা কৈ আছোঁ এই সকলোবিলাক হৈছে গৱেষণাৰহে ফল বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ শিক্ষাবিদসকলে গৱেষণা কৰি পেলাই যিবিলাক তেওঁলোকে ভাবিলে যে এইখিনি কৰিলে বেছি ভাল ৰিজাল্ট পোৱা যাব সেই ৰিজাল্টবিলাকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ চেষ্টাটোৱে হৈছে ইমপ্লিকেশ্যন অফ ৰিচাৰ্চ ফৰ এডুকেশ্যনেল প্ৰেক্টিছ কৰাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ নতুন নীতি পৰিকল্পনাবোৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰা হৈছিলে গতিকে শৈক্ষিক অনুশীলনৰ বাবে গৱেষণাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি এই অধ্যায়টোত মানে এই ইউনিটটোত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ সেইবিলাক কি আছিলে এইবিলাক আছিলে জ্ঞানৰ বিকাশ কৰা শিক্ষাৰ্থী আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনক বুজা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰ আৰু বিষয়বোৰ বুজি উঠা আমি কিয় ৰিচাৰ্চ কৰোঁ এডুকেশ্যনেল ইমপ্লিকেশ্যন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন অনুশীলন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰিচাৰ্চে আমি ৰিচাৰ্চৰ সহায় লওঁ কাৰণ ই আমাৰ জ্ঞান বিকাশ সাধন কৰে শিক্ষাৰ্থী আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনবিলাক বুজাত সহায় কৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিষয়বোৰ আমি বুজি উঠোঁ নতুন ক্ষেত্ৰবিলাক নতুন যিবিলাক মানে কি দিশ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত উদয় হৈছে সেইবিলাক বুজাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰে প্ৰয়োজনবিলাক আমাক বুজাত সহায় কৰে পদ্ধতি আৰু কৌশলবোৰৰ ফলপ্ৰসূতা স্থাপন কৰা নতুন প্ৰক্ৰিয়া নতুন পদ্ধতি নতুন যিবিলাক কৌশল শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিবিলাক বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতি বা প্ৰক্ৰিয়া প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ সেইবিলাক আমাৰ কিহৰ অৱদান এইটো গৱেষণাৰ অৱদান দৈনন্দিন শ্ৰেণীকোঠাৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰোঁ নানা ধৰণৰ সমস্যা আমি শ্ৰেণীকোঠাত দেখিবলৈ পাই আহিছোঁ এতিয়া গতিকে এই সমস্যাবিলাক আমাক বুজাত কোনে সহায় কৰে এই ধৰণৰ আমাক গৱেষণাই সহায় কৰে তো মূল্যায়ন পদ্ধতিৰ কৌশলৰ প্ৰয়োগৰ ফলপ্ৰসূতাৰ ওপৰত পৰীক্ষা কৰা যে আমি যে আজিকালি মূল্যায়ন কৰোঁ আগতে কি আছিলে মূল্যায়ন বুলি ক'লে কিছুমান আমি লিখিত পৰীক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এইবিলাক ভাতৰ দৰে মুখস্থ কৰে বিষয়বস্তুবিলাক বুজি পাওক নাপাওক সেইটো আমি গুৰুত্ব নিদিছিলোঁ তেওঁলোকে যিমান ভালদৰে লিখিব পাৰিব সিমানেই তেওঁলোকে পৰীক্ষাত
ভাল মাৰ্কছ পাব গতিকে তেওঁলোককে আমি ভাল শিক্ষাৰ্থী বা আমাৰ ফলাফল ভাল বুলি ধৰি লৈছিলোঁ কিন্তু বৰ্তমান সময়ত সেই দৃষ্টিভংগী পৰিৱৰ্তন হৈছে নতুন শিক্ষানীতিয়ে কি কৈছে যে নহয় শিক্ষা অকল পুথিগত বা পৰীক্ষা ভিত্তিক হ'লেই নহ'ব এইবিলাক ল'ৰা-ছোৱালীৰ গঠনাত্মক বিশ্লেষণাত্মক তেওঁলোকৰ যিবিলাক প্ৰতিভা তেওঁলোকৰ আছে অন্তৰ্নিহিত সত্তা আছে এইবোৰ বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে আমি সুযোগ দিব লাগিব তেওঁলোকৰ যিবিলাক কেপাচিটি তেওঁলোকৰ যিবিলাক চিন্তা শক্তি তেওঁলোকৰ যিবিলাক ধাৰণা এইবিলাক তেওঁলোকে বিশ্লেষণ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব পাৰিব লাগিব শিক্ষাৰ মাজেদি গতিকে তেওঁলোকে এইবিলাক কেতিয়া কৰিব পাৰিব যেতিয়া তেওঁলোকে এক্টিভলি শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব কিন্তু সাধাৰণতে আমি কি দেখিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ শ্ৰেণীকক্ষবিলাকত শিক্ষকে এক্টিভ ৰোল প্লে কৰে আৰু ষ্টুডেণ্টবিলাকে খালি তেওঁলোকে পেছিভ লিছনাৰ তেওঁলোকে শুনি থাকে শিক্ষকে কি কৈছে যদি কয় তোমালোকে বহি উলিওৱা বহি ওলাব তোমালোকে কিতাপত চোৱা কিতাপখন চাব তোমালোকে এতিয়া লিখা লিখিব বৰ্ডত মই লিখি দিছোঁ তোমালোকে নোট কৰা কৰিব গতিকে তেওঁলোকে এটা মানে কি গতানুগতিকভাৱে যান্ত্ৰিকভাৱে তেওঁলোকে কিছুমান প্ৰক্ৰিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে আবেলিলৈকে তেওঁলোকে বিদ্যালয়ত থকা সময়খিনি তেওঁলোকে অনুকৰণ কৰি যায় গতিকে ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ কোনো নিজৰ কি তেওঁলোকৰ শক্তি আছে তেওঁলোকৰ কি সামৰ্থ্য আছে কি প্ৰতিভা আছে সেয়া আমি বিকাশ কৰাৰ বা চিনাক্ত কৰাৰ কোনো সুযোগ নাথাকে গতিকে নতুন শিক্ষানীতিয়ে কৈছে নহয় এয়া শিক্ষাৰ প্ৰকৃত মানে প্ৰক্ৰিয়া হ'ব নোৱাৰে গতিকে তেওঁলোকক মূল্যায়নটো আমি যি কৰি আহিছোঁ ইমান দিনে সেয়া প্ৰকৃত মূল্যায়ন নহয় তেওঁলোকক কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড কম্প্ৰিহেনচিভ মানে ইভালুৱেশ্যন হ'ব লাগিব শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনোবা হয়তো এজন ষ্টুডেণ্ট বেয়া হ'ব পাৰে মানে পৰীক্ষাত লিখিত পৰীক্ষাত তেওঁলোকে পুথিগত জ্ঞান আহৰণত কোনোবা হয়তো দুৰ্বল হ'ব পাৰে কিন্তু তেওঁ অন্যান্য বিষয়ত বা তেওঁ নেতৃত্ব প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ মানে ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে খেলা ধূলাত নৃত্য গীত ছবি অঁকা বা অন্যান্য কিছুমান তেওঁলোকৰ শিল্পৰ ক্ষেত্ৰত হাতৰ কামত তেওঁলোকে ভাল মানে পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে গতিকে এইবোৰ কেতিয়া আইডেণ্টিফাই অকল লিখিত পৰীক্ষাত আমি মূল্যায়ন কৰিলেই নহ'ব ভাল ফলাফল হৈছে বুলি গতিকে এখন স্কুলক যদি আমি আগবঢ়াই নিব লাগে গোটেই শিক্ষাৰ্থীসকলকে আমি আগবঢ়াই নিব লাগিব আৰু শিক্ষাৰ্থীক আমি কেনেকৈ আগবঢ়াই নিম যেতিয়া তেওঁলোকক আমি সুযোগ দিম সুবিধা দিম নিজৰ যিবিলাক সত্তা তেওঁলোকৰ যিবিলাক প্ৰতিভা আছে সেইবিলাক বাহিৰ কৰাৰ কাৰণে গতিকে মূল্যায়ন পদ্ধতিবিলাকৰ নতুন কৌশল প্ৰয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তন অনাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাক গৱেষণাই সহায় কৰে সেইদৰে শৈক্ষিক প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰযুক্তি আৰু উদ্ভাৱনৰ সংগতি সাধন কৰা এই পুৰণিকলীয়া যে আমাৰ যে কপি চেকিং যিটো ব্যৱস্থা গতিকে আমি যদি আমি এক্সামিনাৰক দিওঁ 10 ধৰণে তেওঁলোকে তাত মাৰ্ক দিব গতিকে সেইটো হ'লে কেতিয়াও আমি জাষ্টিফিকেশ্যনটো দিব নোৱাৰোঁ বা আমি ষ্টুডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকক আমি জাষ্টিছটো দিব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকক আমি মূল্যায়নটো সঠিক হ'বলৈ হ'লে আমি যদি নতুন যিবিলাক উদ্ভাৱন নতুন যিবিলাক টেকন'লজি আমি কম্পিউটাৰ বেছড যিবিলাক আমি ইভালুৱেশ্যন প্ৰচিডিউৰ্ছবোৰ আছে সেই ধৰণৰ প্ৰচিডিউৰবিলাক সহায় ল'লে সকলোৰে সময়টোও বাচিব শিক্ষকসকলৰ লগতে সকলোৱে একেধৰণৰ মাৰ্কছ পাব একেধৰণৰ উত্তৰৰ বাবে এই ধৰণৰ যিবিলাক নতুন যিবিলাক প্ৰযুক্তি নতুন যিবিলাক উদ্ভাৱন প্ৰক্ৰিয়া আছে সেইবিলাকক কিদৰে গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ আমি সেয়া আমি নতুনবিলাক এই যিবিলাক প্ৰক্ৰিয়া উদ্ভাৱন হৈছে এই গোটেইখিনি কাৰ আমি ফলাফল বুলি ক'ব পাৰোঁ কাৰ অৱদান বুলি ক'ব পাৰোঁ গৱেষণাৰ অৱদান গতিকে নীড অফ ৰিচাৰ্চ ফৰ ইম্প্ৰুভিং এডুকেশ্যনেল প্ৰেক্টিছ এই পাঠটো এই কথাখিনি অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ যিমানে আমি শিক্ষাৰ উন্নতি দেখা পাইছোঁ যিমানেই শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তন দেখা পাইছোঁ এই গোটেইবিলাক হৈছে গৱেষণাৰে ফলাফল ইয়াৰ পিছত আমি কি পাইছিলোঁ যে জৰীপ গৱেষণা আৰু শৈক্ষিক অনুশীলন ইয়াতে আমি পাইছিলোঁ সাৰ্ভে ৰিচাৰ্চ এণ্ড এডুকেশ্যনেল প্ৰেক্টিচেছ এতিয়া শিক্ষা জৰীপ গৱেষণা ব্যৱহাৰৰ উদ্দেশ্যবিলাক কি আছিলে আমি ইউডাইছ ইয়াতে যিবিলাক আমি তথ্য আছিলে এই ইউডাইছ তথ্যবিলাকৰ ভিত্তিত ইয়াতে কিছুমান পৰীক্ষা কৰি দেখুৱাইছিলোঁ ইয়াত দিয়া আছে প্ৰাথমিক স্তৰত কি ধৰণৰ ডাটাবেছ কৰি পেলাই মই তোমালোকক এই বস্তুখিনি বুজাইছিলোঁ গতিকে যদিহে উদাহৰণ আমি ইউডাইছ দুটা দিয়া আছিলে প্ৰায় 28% চৰকাৰী নিম্ন প্ৰাথমিক স্কুলত 30 জনৰ কম শিক্ষাৰ্থী আছে প্ৰায় 14.8% উচ্চ প্ৰাথমিক স্কুলত 30 জনৰ কম শিক্ষাৰ্থী আছে একক শিক্ষক স্কুল হ'ল কিমান আছিলে 1,08,017 ইয়াৰে 85,743 হ'ল নিম্ন প্ৰাথমিক স্কুল এইখিনি হৈছে ইউডাইছ ৰিপৰ্ট লোৱা হৈছিলে গতিকে ইয়াৰ সহায়ত আমি জৰীপ গৱেষণা কৰিছিলোঁ সাৰ্ভে ৰিচাৰ্চ আমি কৰিছিলোঁ জৰীপ প্ৰকাৰ হৈছে টাইপছ অফ সাৰ্ভে আকৌ
বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আছিলে এইখিনি মই তোমালোকক কৈছিলোঁ জৰীপ চবে কাক বুলি বুজাইছিলোঁ তাৰপিছত জৰীপৰ প্ৰকাৰবিলাক দিছিলোঁ বৃহৎ পৰিসৰ নমুনা জৰীপ আঞ্চলিক বা স্থানীয় জৰীপ তাৰপিছত শৈক্ষিক গৱেষণাৰ অংশ হিচাপে জৰীপ এই গোটেইখিনি বস্তু মই তোমালোকক এইবিলাকনো কি আচলতে জৰীপ বা আমি সাৰ্ভে যে কৰোঁ সাৰ্ভে ৰিচাৰ্চ কৰোঁ এই সাৰ্ভে ৰিচাৰ্চৰ প্ৰকাৰবিলাক আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত প্ৰশ্নসমূহ আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ এতিয়া বৃহৎ পৰিসৰ নমুনা জৰীপ কোনবিলাক আছিলে ৰাষ্ট্ৰীয় বা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ সংস্থাই বৃহৎ জনসংখ্যাৰ ওপৰত এই ধৰণৰ অধ্যয়নবিলাক কৰে বৃহৎ পৰিসৰৰ যিবিলাক জৰীপ থাকে সেইবিলাক ৰাজ্যিক ভিত্তিক বা নেশ্যনেল বেছড হয় বহুত জাত পপুলেশ্যনটো বেছি থাকে আঞ্চলিক বা স্থানীয় জৰীপ কোনবিলাক আছিলে এই ধৰণৰ জৰীপত কম সংখ্যক জনসংখ্যা থাকে ইয়াৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল বাস্তৱ সত্যতা বুজি পোৱা আৰু ইয়াৰ সমাধানৰ হস্তক্ষেপবোৰ মানে ইণ্টাৰভেনশ্যনবোৰ পৰীক্ষা কৰা কোনো এখন ৰাজ্যত চলি থকা এটা সমস্যা যদি আমি লওঁ এটা চূড়ান্ত পৰীক্ষা সফলভাৱে উত্তীৰ্ণ হোৱা মানে ধৰা ছোৱালী কিমানখিনি সঠিকভাৱে ভাল ফলাফল দেখুৱাব পাৰিছে যিকোনো এটা অঞ্চলৰ বা কোনো এখন ৰাজ্যৰ কোনোবা এখন জিলাৰ এই ধৰণৰ সাৰ্ভে যদি কৰোঁ তাক আঞ্চলিক বা স্থানীয় জৰীপ বুলি কোৱা হয় কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলৰ ওপৰত যেতিয়া কৰা হয় শৈক্ষিক গৱেষণাৰ অংশ হিচাপে জৰীপটোৰ মাজত কি কৰা হৈছিলে সাধাৰণতে এনেকুৱা ধৰণৰ জৰীপ গৱেষণা কোনো বিশেষ অধ্যয়নৰ বিষয়বস্তু বা কোনো সংস্থাৰ দ্বাৰা অনুমোদিত গৱেষণা হয় এনে অধ্যয়ন প্ৰাকৃতিক ব্যৱস্থাপনাত তথ্য সংগ্ৰহ বা আনুমানিক ধাৰণা পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে গৱেষণা অধ্যয়নৰ অংশ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় উদাহৰণস্বৰূপে দক্ষিণ পূব দিল্লী জিলাৰ স্কুলত শিক্ষাৰ্থীয়ে সন্মুখীন হোৱা যাতায়াত সমস্যাৰ ওপৰত অধ্যয়ন এটা কোনোবা এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলত এটা সমস্যা সৃষ্টি হৈছে যে তাৰ কাৰণে কি হয় যে খুব ধৰক এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ধৰা জেগা আছে স্থান আছে য'ত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ খুব সঘনে বানপানী হয় গতিকে তাত তেওঁলোকে স্কুলৰ কাৰণে যাতায়াতৰ অসুবিধা হয় কোনো ধৰণৰ তাত মানে গাড়ী চলাচলৰ বা কোনো ধৰণৰ তাত অহা যোৱা কৰা স্কুলৰ কাৰণে মানে প্ৰয়োজনীয় সুবিধা যাতায়াতৰ সুবিধা নাথাকে সেই ধৰণৰ অঞ্চলত যেতিয়া কৰা হয় তেনেকুৱাবিলাকক কি হয় শৈক্ষিক গৱেষণাৰ অংশ হিচাপে জড়িত তাত আমি ছাৰ্ভে চলাওঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কিদৰে স্কুললৈ অহা যোৱা কৰিছে কিমান দিন তেওঁলোকে স্কুললৈ যাব পৰা নাই ইত্যাদি ইত্যাদি কথা আনুষংগিক কথাবিলাক যেতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ তেতিয়া সেইটো কি বুলি কোৱা হয় শৈক্ষিক গৱেষণাৰ অংশ হিচাপে জড়িত বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ এইটো অধ্যায়ত অনুশীলন উন্নত কৰাত ঘটনা অধ্যয়নৰ উপযোগিতা কি এতিয়া এই যে আমি প্ৰেক্টিছবিলাক কৰোঁ তাত আমাক মানে কেছ ষ্টাডিবিলাকে কি ধৰণে সহায় কৰে এতিয়া ঘটনা অধ্যয়নৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁতে শিক্ষকে কিছুমান কথা মনত ৰাখিব লাগে সেই কথাবিলাক মই তোমালোকক ইয়াতে জনাই দিছিলোঁ পইণ্ট ৱাইজ ঘটনা অধ্যয়ন মানে জানা ন কেছ ষ্টাডি আগতেই তোমালোকে পাই আহিছা কেছ ষ্টাডি ইউনিট 9তেই পাই আহিছা ইয়াতে আকৌ অকণমান ৰিচাৰ্চৰ লগত ৰিলেট কৰি পেলাই এই চেপ্টাৰটো দিছে যে ঘটনা অধ্যয়নৰ সম্ভাৱনীয় শিক্ষণ ফলাফল আলোচনাৰ সময়ত নুকিবলগীয়া বিষয়বোৰ আলোচনাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীৰ আগত ঘটনাৰ পৰিচয় বা মুকলি প্ৰশ্ন দাঙি ধৰা শিক্ষাৰ্থীৰ ফালৰ প্ৰস্তুতি আলোচনাৰ প্ৰকৃতি গোট বা ব্যক্তিগত হ'ব পাৰে এইটো গোট মানে দলীয় আৰু ব্যক্তিগত মানে পাৰ্চনেল আলোচনাৰ বাবে প্ৰয়োজনসমূহ প্ৰয়োগ বা নিষ্কাশন কৰিবলগীয়া ধাৰণা বা বিষয় মূল্যায়ন কৌশল এই আটাইবিলাক কথা ঘটনা অধ্যয়ন ব্যৱহাৰ কৰোঁতে শিক্ষকে মনত ৰাখিব লাগে এইখিনি তোমালোকে ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰি আহিছোঁ তেনেদৰে ইয়াৰ লগত আলোচনা কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ তোমালোকক উদাহৰণসহ মই ইয়াত বুজাই আহিছোঁ যেনেকৈ কেছ ষ্টাডিবিলাকো মই তোমালোকক দি আহিছোঁ তাৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ এইখিনি বস্তু ব্যক্তিগত ঘটনা অধ্যয়নৰ উদাহৰণ দিছিলোঁ এটা শিশুৰ ওপৰত দিছিলোঁ বিশেষভাৱে সক্ষম শিশুৰ ওপৰত আগবঢ়াইছিলোঁ দেখিছা চাগে একশ্যন ৰিচাৰ্চ চলিউশ্যন টু স্পেচিফিক ইছ্যুজ আমি এইটো আগবঢ়াইছিলোঁ ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা বিশেষ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ইয়াত এই চেপ্টাৰটোত একচুৱেলি ৰিকেপ কৰাৰ নিচিনা হৈছে আগৰ চেপ্টাৰকেইটা তো এক্সপেৰিয়েঞ্চিয়েল ৰিচাৰ্চ ফৰ ইম্প্ৰুভিং এডুকেশ্যনেল প্ৰেক্টিচেছ পৰীক্ষামূলক গৱেষণাই কিদৰে সহায় কৰে ফিজবাউলেন সহযোগিতামূলক বিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইখিনি মই তোমালোকক যোৱা ক্লাছত বুজাইছিলোঁ বিভিন্ন পৰ্যায়ত অনুশীলনৰ উন্নত কৰাত ৰাষ্ট্ৰীয় কৃতিত্ব জৰীপৰ ভূমিকা কি সেই বস্তুখিনি আমি আগৰ ক্লাছটোত এইখিনি চাগে তোমালোকৰ মনত আছে বেছি দিন হোৱা নাই আমি যোৱা ক্লাছত আলোচনা কৰিছিলোঁ তাৰপিছত নাচৰ উদ্দেশ্যবিলাক কি আছিলে নাচৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যোৱা ক্লাছত মনত পৰিছে চাগে তোমালোকৰ নাচ মানে কি আছিলে নাচৰ অৰ্থটো কি আছিলে চাগে মনত পৰিছিলে তোমালোকৰ নেশ্যনেল এচিভমেণ্ট ছাৰ্ভে গতিকে এই নাচৰ কিবিলাক সুবিধা আছিলে সেই কথাখিনি আমি উদ্দেশ্যবিলাক কি
ৰাষ্ট্ৰীয় কৃতিত্ব জৰীপ বুলি কোৱা হয়। তো বিভিন্ন পৰ্যায়ত এই অনুশীলনৰ উন্নতকৰণত নাচে কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে, ৰাষ্ট্ৰীয় কৃতিত্ব জৰীপে কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে, ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্যবোৰ কি কি, ইয়াৰ সুবিধাবিলাক কি কি, এইখিনি কথা আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ। গোটেইবোৰ তোমালোকক মই পইণ্ট দি পেলাই বুজাই গৈছিলোঁ, আৰু লগতে ইয়াৰ লগত জড়িত আমি যিবিলাক প্ৰশ্ন আছিলে সেইখিনি যোৱাৰ পাছত আলোচনা কৰিছোঁ। গতিকে আমাৰ ইউনিট 9, 10, 11, 12 গোটেইখিনি কথা আলোচনা কৰা হৈ গৈছে। গতিকে আজি আমাৰ এই আমাৰ ব্লগটো আমি ইয়াতেই সামৰণি কৰিলোঁ। তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবা ঘৰত। নমস্কাৰ।